તમને એવું કહેવામાં આવે કે ભૂકંપ, સુનામી કે વાવાઝોડું એ કોઈ આપત્તિ નથી તો? તમને એવું કહેવામાં આવે આપત્તિઓ કુદરતી નથી હોતી તો? આપણે આપત્તિ શબ્દનો ઉપયોગ આકસ્મિક રીતે કરીએ છીએ, પણ શું તમે એ જાણો છો કે આપત્તિની એક કાનૂની વ્યાખ્યા પણ છે? શું તમે એ જાણો છો કે જે ક્ષેત્રને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે કે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું એ આજે આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન તરીકે ઓળખાય છે? તમે કદાચ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ચક્ર એટલે કે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સાયકલ અથવા આપત્તિ ચક્ર એટલે કે ડિઝાસ્ટર સાયકલ વિશે સાંભળ્યું હશે, પરંતુ શું તમે આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન ચક્ર એટલે કે ડિઝાસ્ટર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સાયકલ વિશે સાંભળ્યું છે? શું તમે સંકટોને આપત્તિ બનતા અટકાવવાના ઉપાયો વિશે જાણવા આતુર છો? શું તમે સંકટોની અસરો ઘટાડવા માટે કે જેનાથી એ આપત્તિમાં પરિવર્તિત ના થાય એ વિશે જાણવામાં રસ ધરાવો છો? જો તમારો જવાબ હા હોય તો તમે ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે કે GIDM દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપનના બેસિક કોર્સમાં જોડાઈ શકો છો. આ કોર્સને 3 યુનિટમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. પહેલા યુનિટમાં તમને આપત્તિ જોખમના મૂળભૂત પાયાઓ વિશે સમજાવવામાં આવશે. બીજું યુનિટ આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન વિશે વાત કરશે, જે માત્ર આપત્તિઓના સંચાલન કરતાં વધારે છે. ત્રીજું યુનિટ આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન અને તેની મશીનરીમાં અલગ અલગ સ્તર પર વિશ્વમાં અને ભારતમાં થતા વિકાસ વિશે સમજાવશે. અમને ખાતરી છે કે આ કોર્સની મદદથી આપત્તિના વ્યવસ્થાપનથી લઈને આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન વિશેના જ્ઞાન સાથે તમે સમજદાર અને જવાબદાર નાગરિક તરીકે બહાર આવશો. આવો સાથે મળીને શીખીએ અને બધાની સાથે એક આપત્તિ સ્થિતિસ્થાપક વિશ્વ બનાવવાની પહેલમાં આગળ આવીએ, કારણ કે એ જવાબદારી આપણા સૌની છે. Natural and human-induced hazards constantly pose a risk of devastation to the society and built environment, creating a challenge for making the world a safer place. The fast-growing population and limited coping mechanism of cities are creating a need for risk-informed sustainable development. Every disaster is also an opportunity to learn and prepare. The devastating earthquake of 2001 triggered the need of systematic capacity development for the management of disaster risk, and this laid the foundation of Gujarat Institute of Disaster Management. A state-of-the-art premier institute for human resource development, capacity development and training, applied research and documentation in the field of disaster risk management. The brainchild of visionary Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the then CM of Gujarat, GIDM was established to nurture the culture of disaster resilience that is now spearheaded by current Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, to develop capacities of officials, stakeholders and community towards risk-informed decision-making and to empower them to perform their functions in a better manner. GIDM conducts target-specific capacity development programs. The world-class infrastructure is the key element that enables GIDM to execute its mission, making it a one-of-a-kind institute for disaster risk reduction. Esteemed institutions in the vicinity of GIDM further prove an additional advantage. With the evolving world of education, GIDM leverages technology to reach out to widespread stakeholders by using modern learning technologies like virtual classroom and SATCOM, broadcasting sessions through Vande Gujarat channel. To facilitate remote as well as peer learning, combo programs with a balance of residential and virtual internet participation sessions are developed, targeting the needs of whole of society and principle of leaving no one behind. Orientation programs for ASHA workers, Anganwadi workers, PRI members, NCC cadets, Home Guards, Civil Defence, NSS, NYKS volunteers are carried out to strengthen mechanisms at the grassroots.
The activities of GIDM are guided by global frameworks and national DRR strategies such as Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Sustainable Development Goals, Paris Agreement, along with Honorable Prime Minister's 10-point agenda and Gujarat-specific policies and plans. Adopting multi-stakeholder consultation approach, sector-specific program development and review teams are constituted, comprising of subject matter experts, experienced government officials, and practitioners for designing of target-specific training programs. GIDM is constantly striving to improve its training programs by adopting modern pedagogies and developing training manuals, guidelines for resource persons and training modules to ensure standard and professional delivery, basic as well as training of trainers courses to enhance local training capacities. Under hospital preparedness for emergencies, a pool of instructors has been developed throughout the state. GIDM does not miss the opportunity to learn from the past. Documentation of lessons learned is one of the priorities. GIDM also geared up for online and offline certificate courses in disaster risk management. To promote mutual learning and exchange of best practices, GIDM has entered into partnerships with international agencies, institutes, national and local scientific and technological community, academia, and private sector. GIDM also provides technical support and consultancy services to varied stakeholders for disaster risk management. The interim unit of SARC, Disaster Management Center, has been set up at GIDM campus with a vision to be a center of excellence for regional cooperation and specialized service delivery to the member states for disaster risk management, response, recovery, and sustainable development. With the committed academic and administrative team, GIDM is continuously growing in stature. At GIDM, we are determined and committed to disaster risk management and developing coping capacities with the use of knowledge, innovation, and education to promote prevention, mitigation, and preparedness to build a culture of resilience at all levels. Every disaster offers an opportunity to build back better, which can be achieved by communicating disaster risk and sharing of good practices and knowledge. Our team is passionately marching ahead with this goal. We are GIDM. We are striving for building resilience. Good afternoon all. આપનો કેમેરો ઓફ રાખવા વિનંતી. આપનો સર બધાનો કેમેરો ઓફ રાખો. હજી કાર્યક્રમને શરૂ થવામાં થોડી વાર છે. હાલ અત્યારે 14 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોઈન થઈ ગયા છે. સો હું આપ બધાને વિનંતી કરીશ કે તમામ તાલીમાર્થીઓને આપના જે ગ્રુપમાં તમામ જે આપના ગ્રુપમાં તમામ તાલીમાર્થીઓ મિત્રોને, ફેકલ્ટી ફ્રેન્ડ્સને, સ્ટુડન્ટ્સને, રિસર્ચર્સ, સ્કોલર્સને માહિતગાર કરો અને ઝૂમ લિંક વડે એમને જોઈન કરાવડાવો. આપણે 5-1 મિનિટમાં પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ.
અને થ્રુ આઉટ કાર્યક્રમ તાલીમ કાર્યક્રમ દરમિયાન આપનો કેમેરો અને માઇક્રોફોન ઓફ રાખવા વિનંતી છે, રાઈટ? ઓકે. Natural and human-induced hazards constantly pose a risk of devastation to the society and built environment, creating a challenge for making the world a safer place. The fast-growing population and limited coping mechanism of cities are creating a need for risk-informed sustainable development. Every disaster is also an opportunity to learn and prepare. The devastating earthquake of 2001 triggered the need of systematic capacity development for the management of disaster risk, and this laid the foundation of Gujarat Institute of Disaster Management. A state-of-the-art premier institute for human resource development, capacity development and training, applied research and documentation in the field of disaster risk management. The brainchild of visionary Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the then CM of Gujarat, GIDM was established to nurture the culture of disaster resilience that is now spearheaded by current Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, to develop capacities of officials, stakeholders and community towards risk-informed decision-making and to empower them to perform their functions in a better manner. GIDM conducts target-specific capacity development programs. The world-class infrastructure is the key element that enables GIDM to execute its mission, making it a one-of-a-kind institute for disaster risk reduction. Esteemed institutions in the vicinity of GIDM further prove an additional advantage. With the evolving world of education, GIDM leverages technology to reach out to widespread stakeholders by using modern learning technologies like virtual classroom and SATCOM, broadcasting sessions through Vande Gujarat channel. To facilitate remote as well as peer learning, combo programs with a balance of residential and virtual internet participation sessions are developed, targeting the needs of whole of society and principle of leaving no one behind. Orientation programs for ASHA workers, Anganwadi workers, PRI members, NCC cadets, Home Guards, Civil Defence, NSS, NYKS volunteers are carried out to strengthen mechanisms at the grassroots. The activities of GIDM are guided by global frameworks and national DRR strategies such as Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Sustainable Development Goals, Paris Agreement along with Honorable Prime Minister's 10-point agenda and Gujarat-specific policies and plans. Adopting multi-stakeholder consultation approach, sector-specific program development and review teams are constituted, comprising of subject matter experts, experienced government officials, and practitioners for designing of target-specific training programs. GIDM is constantly striving to improve its training programs by adopting modern pedagogies,
and developing training manuals, guidelines for resource persons and training modules to ensure standard and professional delivery, basic as well as training of trainers courses to enhance local training capacities. Under hospital preparedness for emergencies, a pool of instructors has been developed throughout the state. GIDM does not miss the opportunity to learn from the past. Documentation of lessons learnt is one of the priorities. GIDM also geared up for online and offline certificate courses in disaster risk management. To promote mutual learning and exchange of best practices, GIDM has entered into partnerships with international agencies, institutes, national and local scientific and technological community, academia and private sector. GIDM also provides technical support and consultancy services to varied stakeholders for disaster risk management. The interim unit of SARC, Disaster Management Center, has been set up at GIDM campus with a vision to be a center of excellence for regional cooperation and specialized service delivery to the member states for disaster risk management, response, recovery and sustainable development. With the committed academic and administrative team, GIDM is continuously growing in stature. At GIDM, we are determined and committed to disaster risk management and developing coping capacities with the use of knowledge, innovation and education to promote prevention, mitigation and preparedness to build a culture of resilience at all levels. Every disaster offers an opportunity to build back better, which can be achieved by communicating disaster risk and sharing of good practices and knowledge. Our team is passionately marching ahead with this goal. We are GIDM. We are striving for building resilience. નમસ્કાર મિત્રો, ગુડ આફ્ટરનૂન. મારું નામ ચિંતન પાઠક છે. ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વતી આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા બદલ હું આપ સર્વેનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને આપ બધા જ આપ પોતપોતાના જગ્યાએથી આ 2 કલાકના એક નાનકડા એવા વેબિનારમાં ઉપસ્થિત છો એ બદલ હું આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, આપ જાણો છો એ મુજબ ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એ ગુજરાત સરકાર હેઠળ કાર્યરત સ્વાયત્ત સોસાયટી તરીકે રજીસ્ટર્ડ થયેલ છે. ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં એટલે કે સંશોધન, દસ્તાવેજીકરણ, માનવ સંસાધન વિકાસ, ક્ષમતા નિર્માણ અને તાલીમ કાર્યક્રમો, આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન વિષય ઉપર ભાર મૂકતા GIDM સતત કાર્યરત છે. મિત્રો, GIDM આ સાથે સાથે અમુક ચોક્કસ ક્ષેત્રો એટલે કે નિવારણ, ઉપાય, સજ્જતા, રાહત, પુનઃપ્રાપ્તિ, પુનર્વસન, પુનઃનિર્માણ અને રાજ્યના અધિકારીઓ, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ અને બિન સરકારી સંગઠનોના ક્ષમતા નિર્માણ ઉપર સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ કાર્યક્રમનું આયોજન નાનકડા એવા biodiversity for resilience, building capacities in changing climate આ વિષયને ધ્યાનમાં રાખી અને કરવામાં આવેલ છે. હું આપ સર્વનો ફરી વખત આભાર વ્યક્ત કરીશ કે આ કાર્યક્રમમાં આપ સર્વે ઉપસ્થિત છો. મિત્રો, હું આપને એ પણ ધ્યાન દોરવા માંગીશ કે GIDM દ્વારા આ તમામ પ્રકારના જે કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે એ અમારા સંસ્થાના વડા શ્રી PK તનેજા સાહેબ શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે કરીએ છીએ. આપ જોઈ શકો છો એમ આ સાથે હું અમારા
ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી પી કે તનેજા સાહેબનો ટૂંકો પરિચય આપવા માંગીશ. શ્રી પી કે તનેજા સાહેબ કે જેઓ પ્રતિષ્ઠિત ભારતીય વહીવટી સેવાના વરિષ્ઠ નેતૃત્વ પર છેલ્લા 42 વર્ષથી કાર્યરત છે. શ્રી પી કે તનેજા સાહેબ આ સાથે સાથે જીઆઈડીએમ ખાતે સાર્ક ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેન્ટર ઇન્ટરિમ યુનિટના ડાયરેક્ટર, જીએસએફસી યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ તરીકેનો વધારાનો ચાર્જ ધરાવે છે. તેઓ શ્રીના વહીવટી કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે ગુજરાત સરકારના અધિક મુખ્ય સચિવ ઉદ્યોગ ખાણ ખનિજ વિભાગ, અધિક મુખ્ય સચિવ વન અને પર્યાવરણ વિભાગ, અધિક મુખ્ય સચિવ ગૃહ વિભાગ, આ ઉપરાંત ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર તથા જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોમાં વરિષ્ઠ વહીવટી હોદ્દા પર કાર્ય કર્યું છે. ગુજરાત સરકારના તમામ અગ્રણી વિભાગો જેમ કે ગૃહ વિભાગ, ઉદ્યોગ, વન અને પર્યાવરણ, આરોગ્ય, ઉર્જા, પાણી પુરવઠો અને નિયામક શ્રી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી તથા કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ વિભાગ ભારત સરકારમાં પણ કામ કરવાનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. મિત્રો, અમારા તમામ પ્રકારના જે કાર્યક્રમો, તમામ ઇનિશિયેટિવ્સ જે છે જીઆઈડીએમ દ્વારા સાહેબશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે લઈએ છીએ. અને આ સાથે મિત્રો જીઆઈડીએમ વતી હું અને અમારા તાલીમ ટીમ વતી હું સાહેબશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ કે અમને સતત માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. મિત્રો, આપ સર્વેને મારા દ્વારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં એડ કરવામાં આવેલા હશે અને સાથે સાથે મારા દ્વારા અનેક લિંક પણ શેર કરવામાં આવી હશે. તો આપ જોઈ શકો છો એ મુજબ આ અમારા જીઆઈડીએમની વેબસાઇટ છે, એટલે કે પોર્ટલ છે, જેનું URL છે gidm.gujarat.gov.in. આ બધાને વિનંતી છે કે આપના મોબાઈલમાં, ડેસ્કટોપમાં, લેપટોપમાં અત્યારે જ આ URL નાખી અને અમારી વેબસાઇટ ઓપન કરો કે જેથી કરીને હું જેમ જેમ એક્સપ્લેન કરતો જાઉં, હું જેમ જેમ આપને સમજાવતો જાઉં એવી રીતે આપ એને જોતા જજો. અમારી આ વેબસાઇટ જે છે એ ખૂબ જ બહુ બારીકીથી બનાવવામાં આવેલી છે, બહુ જ અપડેટેડ અમે રાખીએ છીએ અને હાઈલી ઇન્ટરેક્ટિવ છે. એટલે કે આમાં બધા જ પ્રકારના અપડેટ્સ, બધા જ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન, માહિતી, તાલીમ પુસ્તિકા, તમામ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગાઈડલાઈન, પોલિસી, એક્ટ, પ્લાન્સ, બધી જ વસ્તુ આમાં અમે ઉપલબ્ધ કરાવી છે. અને આપ કોઈ પણ પ્રકારના ખર્ચા વગર, એટલે કે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આ વેબસાઇટ વાંચવામાં પણ બહુ જ સરળ છે. જે લોકોને અંગ્રેજીમાં તકલીફ પડતી હોય એ ગુજરાતીમાં પણ વાંચી શકે છે. અહીંયા ઓપ્શન પણ અહીંયા આપેલો છે, રાઈટ? સો આખી આપણી વેબસાઇટ જે છે એ ગુજરાતીમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. તો આપ જોઈ શકો છો અલગ અલગ અહીંયા ટેબ આપેલા છે. આ એનું હોમ પેજ છે. મિત્રો, મને શેર કરતા એ ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવાય છે કે હાલમાં જ જીઆઈડીએમને રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો પુરસ્કાર, એટલે કે સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર 2022 એનાયત કરવામાં આવેલો છે ભારત સરકાર દ્વારા. સો ભારત સરકારે પણ જીઆઈડીએમ દ્વારા કરવામાં આવેલ જે કામગીરી છે એની નોંધ લીધી છે અને સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર એનાયત કર્યો છે. આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે, એટલે કે ડિઝાસ્ટર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે આપદા નિવારણ અને મિટિગેશન અને સજ્જતા અને પુનઃનિર્માણ, પુનઃપ્રાપ્તિ માટે જે કંઈ બી કામગીરી, જે કંઈ બી સંસ્થાઓ અને ઓથોરિટીઝ જે કંઈ બી કામ કરે છે એમાંનો આ સર્વોચ્ચ જે એવોર્ડ છે એ જીઆઈડીએમને પ્રાપ્ત થયો છે. તો આ સાથે મિત્રો હું આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ એ લાગણી વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, અમારે રેગ્યુલર જે તાલીમ કાર્યક્રમો જે આયોજન થાય છે એ અહીંયા લાઈવ અપડેટ્સ આપ જોઈ શકો છો. અને આ સાથે મારી વિનંતી પણ છે કે અમારા દરેક કાર્યક્રમોમાં આપ બની શકે એટલા ઓનલાઈન અથવા તો રેસિડેન્શિયલ, ઓફલાઈન અથવા તો કોમ્બો અમે સેટકોમ પણ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. તો એમાં આપ જોઈન થાઓ. આગળ આપણે જોઈએ. મિત્રો, હમણાં જ આપણે ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ફિલ્મ્સ જોઈ જીઆઈડીએમની, કે જીઆઈડીએમ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. જીઆઈડીએમ દ્વારા 5 કલાકનો સર્ટિફિકેટ કોર્સ, એટલે કે સ્વ અધ્યયન કોર્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ પહેલું પગથિયું છે. જો આપ આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રને વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજવા માંગતા હો તો આ પહેલું પગથિયું છે. હું રિકમેન્ડ કરીશ કે 5 કલાકનો અમારા જે ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં બંને સેમ કોર્સ છે. 5 કલાકનો
ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં. આ કોર્સમાં અહીંયા એનરોલ નાઉ બટન ઉપર ક્લિક કરો, નોંધણી કરાવો, રાઈટ. એક નવું ટેબ ઓપન થશે અને ત્યાં આપ આપની ડિટેલ નાખવાની છે. કારણ કે આપની પાસે એકાઉન્ટ નથી એટલે તમારે અહીંયા આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું છે કે ડોન્ટ હેવ અકાઉન્ટ, સો ક્રિએટ અકાઉન્ટ. આની ઉપર આપ ક્લિક કરશો, આપનું નામ, અટક, મોબાઈલ નંબર, રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ વગેરે નાખશો એટલે આપના રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ ઉપર તમામ માહિતી એટલે કે લિંક આવી જશે, યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ. અને ત્યારબાદ 5 કલાકનો આ સ્વ અધ્યયન જે ઈ કોર્સ છે એ આપ કરી શકશો. આવો એની એક ઝલક નિહાળી. તમને એવું કહેવામાં આવે કે ભૂકંપ, સુનામી કે વાવાઝોડું એ કોઈ આપત્તિ નથી તો? તમને એવું કહેવામાં આવે આપત્તિઓ કુદરતી નથી હોતી તો? આપણે આપત્તિ શબ્દનો ઉપયોગ આકસ્મિક રીતે કરીએ છીએ, પણ શું તમે એ જાણો છો કે આપત્તિની એક કાનૂની વ્યાખ્યા પણ છે? શું તમે એ જાણો છો કે જે ક્ષેત્રને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે કે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું એ આજે આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન તરીકે ઓળખાય છે? તમે કદાચ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ચક્ર એટલે કે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સાયકલ અથવા આપત્તિ ચક્ર એટલે કે ડિઝાસ્ટર સાયકલ વિશે સાંભળ્યું હશે, પરંતુ શું તમે આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન ચક્ર એટલે કે ડિઝાસ્ટર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સાયકલ વિશે સાંભળ્યું છે? શું તમે સંકટોને આપત્તિ બનતા અટકાવવાના ઉપાયો વિશે જાણવા આતુર છો? શું તમે સંકટોની અસરો ઘટાડવા માટે કે જેનાથી એ આપત્તિમાં પરિવર્તિત ના થાય એ વિશે જાણવામાં રસ ધરાવો છો? જો તમારો જવાબ હા હોય તો તમે ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે કે GIDM દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપનના બેસિક કોર્સમાં જોડાઈ શકો છો. આ કોર્સને 3 યુનિટમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. પહેલા યુનિટમાં તમને આપત્તિ જોખમના મૂળભૂત પાયાઓ વિશે સમજાવવામાં આવશે. બીજું યુનિટ આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન વિશે વાત કરશે, જે માત્ર આપત્તિઓના સંચાલન કરતા વધારે છે. ત્રીજું યુનિટ આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન અને તેની મશીનરીમાં અલગ અલગ સ્તર પર વિશ્વમાં અને ભારતમાં થતા વિકાસ વિશે સમજાવશે. અમને ખાતરી છે કે આ કોર્સની મદદથી આપત્તિના વ્યવસ્થાપનથી લઈને આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન વિશેના જ્ઞાન સાથે તમે સમજદાર અને જવાબદાર નાગરિક તરીકે બહાર આવશો. આવો સાથે મળીને શીખીએ અને બધાની સાથે એક આપત્તિ સ્થિતિસ્થાપક વિશ્વ બનાવવાની પહેલમાં આગળ આવીએ, કારણ કે એ જવાબદારી આપણા સૌની છે. તો મિત્રો આપે જોયું એ મુજબ 5 કલાકનો કોર્સ છે અને આપની અનુકૂળતા મુજબ એવું જરૂરી નથી કે 5 કલાક એક ધારું બેસી અને આપ એ કોર્સ કરો, પણ આપની અનુકૂળતા મુજબ અડધી કલાક આજે કોર્સ કર્યો, ત્યારબાદ એના પછી તો આમાં 3 મોડ્યુલ આપેલા છે. મોડ્યુલની અંદર ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે, એટલે કે આપ PDF ડોક્યુમેન્ટ આપેલા છે, એને ડાઉનલોડ કરી ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં એને વાંચી શકો છો. અને દરેક મોડ્યુલના અંતે 10 માર્ક્સની એક ટેસ્ટ છે અને આ જે ટેસ્ટ છે એ પૂરી કરશો, 3 ટેસ્ટ પૂરી કરશો એટલે ત્યારબાદ આખા કોર્સના કમ્પ્લીશનના અંતે આખો કોર્સ જ્યારે પૂરો કરશો ત્યારે ઈ સર્ટિફિકેટ જનરેટ થશે અને એ આપના રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ ઉપર આવી જશે. તો આ બધા જ જેટલા પણ આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન થયા છે, જેટલા એ રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું છે અને જેટલા આ તાલીમ કાર્યક્રમમાં જોઈન થયા છે એ બધાને મારી વિનંતી છે કે 5 કલાકનો કોર્સ જે છે હમણાં જ આપ રજીસ્ટ્રેશન કરો. પ્રોગ્રામની સાથે સાથે રજીસ્ટ્રેશન કરાવો અને કંઈ પણ એમાં ઇશ્યુ આવે, પ્રોબ્લેમ આવે, ક્વેરી આવે તો આપ મને ચોક્કસ રોકી શકો છો. મિત્રો, GIDM દ્વારા અનેક પ્રકારના ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવ્યા છે. GIDM ની મુખ્યત્વે 6 પ્રવૃત્તિઓ છે. સૌથી પહેલા ટ્રેનિંગ એન્ડ કેપેસિટી બિલ્ડિંગ. મિત્રો, શાંતિના સમયમાં એટલે કે પીસ ટાઈમમાં ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના લગભગ તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે સાથે સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ અને કમ્યુનિટીઝ એટલે કે ગ્રાસરૂટ લેવલ, સીધા જ ગ્રામ્ય કક્ષાએ તમામ કક્ષાના લોકો સુધી GIDM જે છે એ આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન વિષયને પહોંચાડે છે. ચાહે એ સેટકોમ દ્વારા પહોંચાડે કે ચાહે ઓનલાઈન આ પ્રકારના તાલીમ કાર્યક્રમ દ્વારા પહોંચાડે કે પછી રેસિડેન્શિયલ અહીંયા ક્લાસરૂમ ખાતે તાલીમ કાર્યક્રમ જે અમે કરીએ છીએ એમાં આપ આવો, કે પછી એનો કોમ્બિનેશન હોય કે પહેલા ઓનલાઈન આપણે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ, ઓનલાઈન 2 દિવસનો તાલીમ કાર્યક્રમ અને ત્યારબાદ અહીંયા 3 દિવસના તાલીમ કાર્યક્રમ, કોમ્બો એને અમે કહીએ છીએ બ્લેન્ડેડ કેપેસિટી બિલ્ડિંગ. સો તાલીમ કાર્યક્રમ અને
અનેક વિષયો ઉપર આ તાલીમ કાર્યક્રમનું અમે આયોજન કરીએ છીએ. તો મિત્રો, આપ સર્વેને મારી વિનંતી છે કે વારંવાર અમારા તાલીમ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લો. GIDM દ્વારા એપ્લાઇડ રિસર્ચ, ત્યારબાદ એકેડેમિક પ્રોગ્રામ્સ, ડોક્યુમેન્ટેશન, કન્સલ્ટન્સી અને પાર્ટનરશિપ, આ મુખ્ય 6 પ્રકારની એક્ટિવિટીઓ કરવામાં આવે છે, પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. મિત્રો, આપ જોઈ શકો છો એ મુજબ સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ અમે એટલા જ એક્ટિવ છીએ. તો આપ અમારા સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ બી જઈ શકો છો. હવે આપે જવાનું છે નોલેજ હબ. આ જે ટેબ દેખાય છે આપને, લગભગ 6થા નંબરનું ટેબ અમારા મેઇન હોમ પેજ ઉપર. તો નોલેજ હબ ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે અને GIDM દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ તમામ તાલીમ પુસ્તિકાઓ, એટલે કે ટ્રેનિંગ મોડ્યુલ્સ, અલગ અલગ વિષયો ઉપર અને અલગ અલગ કેટેગરીના, જેમ કે રેસિડેન્શિયલ, એટલે કે અહીંયા રેસિડેન્શિયલ તાલીમ કાર્યક્રમો માટે, વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ્સ એટલે ઓનલાઈન તાલીમ કાર્યક્રમો કરવા હોય, સેટકોમ એટલે કે ટીવીના માધ્યમ દ્વારા જે બાયસેગ પ્રકારના કાર્યક્રમો થાય છે, સો સેટકોમ અને વેબિનાર, આ પ્રકારની ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ જે નાના હોય છે, એ અલગ અલગ કેટેગરીના તાલીમ પુસ્તિકાઓ અમે બનાવેલા છે. આપ જોઈ શકો વિવિધ વિષયો ઉપર, જેમ કે આપત્તિ જોખમની મૂળભૂત માહિતી, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપનની પ્રાથમિક સમજ. આની ઉપર આપ ક્લિક કરશો, અહીંથી આપ ડાઉનલોડ બી કરી શકશો. ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને ભાષામાં એ ઉપલબ્ધ છે. ખૂબ સરસ, રાઈટ. ત્યારબાદ રોલ ઓફ યુથ એન્ડ વોલેન્ટિયર્સ ઇન ડિઝાસ્ટર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, જેમ કે અમારા NCC, NSS, સિવિલ ડિફેન્સ, હોમગાર્ડ્સ, NYK, સ્કાઉટ એન્ડ ગાઈડ અને અમારા રિસર્ચર્સ, સ્કોલર્સ, આ તમામ જે તાલીમાર્થીઓ છે એમના માટે આ વિષય લાગુ પડે છે. અર્બન રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ રેઝિલિયન્સ, એની પુસ્તિકા ઉપલબ્ધ છે, તાલીમ પુસ્તિકા. સાયક્લોન રિસ્ક મિટિગેશન, જો તમને સાયક્લોન જેવા વિષયમાં રસ હોય તો આપ આ પુસ્તિકા વાંચી શકો છો. મેસન્સ ઓન હેઝાર્ડ રેઝિસ્ટન્ટ કન્સ્ટ્રક્શન, આ ગુજરાતીમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. સંકટ પ્રતિરોધી બાંધકામ અને એ માટે કડિયાની તાલીમ માટેની તાલીમ પુસ્તિકા, બરાબર. ડિગ્નિફાઈડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ડેડ, મિત્રો કોરોના જેવી મહામારીમાં આપણે ડેડ બોડીઝ મેનેજમેન્ટનો ખૂબ મોટો પાઠ ભણ્યા. ચલો પ્લીઝ આપનો માઇક્રોફોન પ્લીઝ ઓફ રાખજો. મિત્રો, આપણી જે હોસ્પિટલો છે, હેલો નિમિષભાઈ પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. તો મિત્રો, ડેડ બોડી મેનેજમેન્ટ પણ એક ડિગ્નિફાઈડ રીતે થવું જોઈએ અને એ માટે અમે તાલીમ પુસ્તિકા બનાવી છે. ડ્રોટ રિસ્ક મિટિગેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ, ફ્લડ રિસ્ક મિટિગેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ, એક્સ્ટ્રીમ હીટ પ્રિવેન્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ. મિત્રો, આપણે હાલ અત્યારે આ સમયે હીટ વેવનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. ગરમી સતત અચાનક વધી ગઈ, બરાબર. અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં તો ખૂબ વધારે છે. તો મિત્રો, એના માટે પણ અમે તાલીમ પુસ્તિકા બનાવી છે અને સતત અમે તાલીમ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીએ છીએ, રાઈટ. એવી રીતે મિત્રો, આપ સર્વેને મારી વિનંતી છે કે અમારા નોલેજ હબ ટેબ ઉપર જવાની છે વેબસાઇટમાં અને આ તમામ તાલીમ પુસ્તિકાઓને આપે ડાઉનલોડ કરવાની છે. આપના કમ્પ્યુટરમાં, મોબાઈલમાં, લેપટોપમાં આ તાલીમ પુસ્તિકાઓ હોવી જોઈએ અને જ્યારે પણ સમય મળે, જ્યારે પણ આપને રસ જાગે, ત્યારે આ વિષય, આ પુસ્તિકાઓને ઓપન કરો અને એનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરો. અને આપના કક્ષાએ જો આમાંથી કોઈ પણ વિષય ઉપર તાલીમનું આયોજન કરવું હોય તો આ પુસ્તિકાનો આપ ચોક્કસપણે ઉપયોગ કરી શકો છો, બરાબર. આ તાલીમ ટ્રેનિંગ મોડ્યુલ્સનો આપ ચોક્કસપણે ઉપયોગ કરી શકો છો. અને અમને ખાસ જાણ કરવા વિનંતી, કારણ કે આપણું જે વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનાવ્યું છે એ ઓફિશિયલ વોટ્સઅપ ગ્રુપ છે. હું એમાં સતત ઉપલબ્ધ રહીશ. ગમે ત્યારે આપ મને કોલ પર કરી શકો છો, વોટ્સઅપ મેસેજ બી કરી શકો છો. તો આપની કક્ષાએ, આપના ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે, તાલુકા કક્ષાએ, ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ, આપના યુનિવર્સિટી કક્ષાએ, આપના ઓફિસ કક્ષાએ જો આમાંથી કોઈ પણ વિષય ઉપર તાલીમનું આયોજન કરવું હોય અને GIDM ની સાથે કરવું હોય કે આપના લેવલે કરવા માંગતા હો, તો ચોક્કસ આ તાલીમ પુસ્તિકાઓનો ઉપયોગ કરો અને અમને સંપર્ક કરો. ક્લિયર? આ સાથે મિત્રો, અમે ઘણા ICT ઇનિશિયેટિવ્સ એટલે કે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને ઘણા બધા ઇનિશિયેટિવ લીધા છે. એમાંના અમુક આપની સમક્ષ છે. તો મિત્રો, હું આપ સર્વેને વિનંતી કરીશ કે અમારી જે વેબસાઇટ છે, અમારું પોર્ટલ છે, એ gidm.gujarat.gov.in હું હમણાં ચેટ બોક્સમાં અને વોટ્સઅપમાં શેર બી કરી દઈશ. એનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરો અને વધુમાં વધુ એને આપજો, રાઈટ.
મિત્રો, આ સાથે હું વિષયની વિસ્તૃત માહિતી આપવા માંગીશ કે આજે આપણી સાથે બે મહાનુભાવો જોડાવાના છે. એક તો ડોક્ટર શ્વેતા રાજપુરોહિત કે જેઓ સેપ્ટ યુનિવર્સિટી ખાતે CRDF સેન્ટર ખાતે એન્વાયરમેન્ટલ એક્સપર્ટ તરીકે કાર્યરત છે. તેઓ આપણને બાયોડાયવર્સિટી અને ગુજરાતની બાયોડાયવર્સિટીની સાથે સાથે આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપનની મૂળભૂત માહિતી સાથે વાત કરશે. અને ત્યારબાદ મિત્રો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી રિટાયર્ડ એડિશનલ પ્રિન્સિપલ ચીફ કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ શ્રી ભરત પાઠક સાહેબ પણ આપણી સાથે જોડાવાના છે કે જેઓ ઇકોસિસ્ટમનું મહત્વ સમજાવશે, બાયોડાયવર્સિટીનું મહત્વ સમજાવશે, પર્યાવરણનું મહત્વ સમજાવશે અને આપણે કઈ રીતે એની સાથે સંકલન સાધી શકીએ, એટલે કે હવે રેઝિલિયન્સ એટલે કે સ્થિતિસ્થાપકતા આપણે કઈ રીતે ઊભી કરી શકીએ એના વિશે માહિતગાર કરશે. થોડીક ક્ષણોમાં આપણી સાથે જોડાશે. પણ વિષયને આપણે શરૂ કરીએ એ પહેલા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, એટલે આપણે ડિઝાસ્ટરને તો સમજવું જ જોઈએ, રાઈટ? એટલે કે હું વારંવાર કદાચ આપણે ધ્યાન આપ્યું છે ડિઝાસ્ટર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ જેવો શબ્દ વાપરું છું, બરાબર? એટલે કે આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થા, રાઈટ? તો ચલો એની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીએ એ પહેલા થોડી હું વાત કરી દઉં કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ગ્રહ પૃથ્વી ઉપર અનેક અસંખ્ય સજીવો વસે છે અને જેની કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા કે વિવિધતા હજી પણ નક્કી થઈ શકી નથી. અને એટલું નહીં, પણ કદાચ કુલ સજીવોમાં કઈ કઈ વિવિધતા ભિન્ન ભિન્ન સમૂહમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેની આપણને ખબર પણ કદાચ નહીં હોય અને આપણે એ વિશે અજ્ઞાન છીએ. દરેક ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, પર્યાવરણ, હવામાન, પર્વતો, ખીણ, જળાશયો, નદી, નાળા, વહેતા પાણીના ઝરણાઓ, સમુદ્રો, નહેરો, જંગલો, સદાહરિત, પાનખર, ગાઢા અથવા તો કાંટાળા આચ્છાદિત જંગલો, શંકુદ્રુમ જંગલો, ટુંડ્રા, ચેર, મેંગ્રુવ્સ, આ બધી જ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ પ્રત્યેક સજીવ માટે એક નીશ પૂરી પાડે છે. નીશ, NICHE, નીશ પૂરી પાડે છે, જેને લીધે સજીવોની વિવિધતા એટલે કે બાયોડાયવર્સિટી સર્જાય છે. હવે આ બદલાતા પણ મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે ગરમી વધે છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ થઈ રહ્યું છે, બદલાતું વાતાવરણ. તો આ બદલાતા વાતાવરણ અથવા જળવાયુ પરિવર્તન, આપણે જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ કહીએ છીએ, કે એમાં શહેરીકરણ, અર્બનાઇઝેશન, વસ્તી વધારો, જમીનનો વિવિધ પ્રકારનો ઉપયોગ અને તેને લીધે જમીનની અવનતિ એટલે કે લેન્ડ ડિટેરિયોરેશન, હવા પ્રદૂષણ, ધ્વનિ પ્રદૂષણ, જળ પ્રદૂષણ, જમીન પ્રદૂષણ, આ બધા જ વિવિધ પ્રકારના કારણોને લીધે આપણી જૈવિક વિવિધતા એટલે કે બાયોડાયવર્સિટીમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. લુપ્ત થતા સજીવોની દશા જોઈ અને વૈજ્ઞાનિકો અથવા તો પ્રકૃતિવિદોએ આ સજીવોની જૈવિક વિવિધતા તથા સજીવોને બચાવી લેવા માટે જાગૃત થઈ અને એકત્ર થાય છે અને ઈસવીસન 1992માં રિયો વર્લ્ડ સમિટનું મહાસંમેલન યોજાય છે. આ સમિટનો મૂળ હેતુ એ હતો કે જૈવ વિવિધતાનું સંરક્ષણ એટલે કે કન્ઝર્વેશન, બાયોડાયવર્સિટી કન્ઝર્વેશન, બાયોડાયવર્સિટી પ્રોટેક્શન, રક્ષણ અથવા અને સાથે સાથે લુપ્ત થતા સજીવોનું પુનર્વસન એટલે કે રિહેબિલિટેશન. અને ત્યારથી લઈ અને આજ દિન સુધી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, સરકારો, તમામ રાષ્ટ્રો, સમગ્ર દુનિયાના દેશો સંરક્ષણ અથવા તો રક્ષણ એટલે કે પ્રોટેક્શન અથવા તો પુનર્વસન માટે સતત કટિબદ્ધ, કાર્યરત અને સક્રિય બન્યું છે. આટલી મૂળભૂત માહિતી કદાચ મેળવ્યા પછી આપણને ચોક્કસ પ્રશ્ન થતો જ હશે કે જૈવ વિવિધતા એટલે શું, બાયોડાયવર્સિટી એટલે શું? તો મિત્રો, સાવ સાદી ભાષામાં જો હું કહું તો જૈવ વિવિધતા એટલે કે બાયોડાયવર્સિટી એટલે પ્રાપ્ય સજીવોની ઓળખ. આપણા પૃથ્વી ઉપર જેટલા બી સજીવો છે, જેટલી બી વનસ્પતિઓ છે, પ્રાણીઓ છે, જેટલી બી એ વિવિધતા છે. અને આપણે કહ્યું એ મુજબ, મેં કીધું એ મુજબ કદાચ કેટલી છે સંખ્યા ચોક્કસપણે આપણને હજી સુધી ખ્યાલ નથી. જેમાં વાયરસ, નાના નાના જીવાણુઓ, વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ, સમગ્રનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના જૈવિક સ્વરૂપો છે. એટલે મિત્રો, બાયોડાયવર્સિટી એ ખૂબ જ ગહન વિષય છે
આ વિષય અંગે જો આજે આપણે કંઈ જાણીએ છીએ તેના કરતા જે નથી જાણતા એ કેટલાય ગણું વિશેષ છે. જૈવિક વિવિધતાને, બાયોડાયવર્સિટીને આપણે 3 તબક્કામાં વહેંચી શકીએ છીએ. ઓકે, જનીન એટલે કે જેનેટિક બાયોડાયવર્સિટી, પ્રજાતિ એટલે કે સ્પીસીઝ બાયોડાયવર્સિટી, અને પરિસર તંત્ર એટલે કે ઇકોસિસ્ટમ બાયોડાયવર્સિટી. મિત્રો, જનીનની વિવિધતા, જેનેટિક ડાયવર્સિટી, એ પ્રજાતિઓમાં જનીનોની આંતરિક વિવિધતા છે. આનો અર્થ એ થાય કે એક જ પ્રજાતિની અલગ અલગ જાતો આવા જનીનોની વિવિધતાના કારણે સંભવે છે. જેમ કે ભારતમાં જોવા મળતી ચોખાની અલગ અલગ હજારો જાતો અથવા એક જ વસ્તીમાં જોવા મળતી જનીનની વિવિધતા આ પ્રકારની ગણી શકાય. ત્યારબાદ જાતિની વિવિધતા એટલે એક જ પ્રદેશમાં જોવા મળતી અલગ અલગ જાતિઓ. આ પ્રકારની વિવિધતાને ઘણી બધી રીતે માપી શકાય છે. જેમ કે એક જ પ્રદેશમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી અલગ અલગ જાતિઓની સંખ્યા, સ્પીસીઝ રિચનેસ, આપણે જે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ એને સ્પીસીઝ રિચનેસ. પરંતુ જાતિના બાહ્ય ગુણોની વિવિધતા એટલે કે ટેક્સોનોમિક ડાયવર્સિટી આ જાતિઓને એકબીજાથી અલગ પાડે છે. ત્યારબાદ આવે છે ઇકોસિસ્ટમ ડાયવર્સિટી એટલે કે પરિસર તંત્ર વિવિધતા. હવે આ પરિસર તંત્રની વિવિધતાને માપવી કોઈ એટલી અઘરી છે કારણ કે તેને કોઈ ચોક્કસ હદ નથી. બરાબર મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ મુજબ ભારતમાં લગભગ 10 બાયોજિયોગ્રાફિક ઝોન એટલે કે જૈવિક ભૌગોલિક ક્ષેત્રો આવેલા છે અને 25 જેવા જૈવ ક્ષેત્રો, બાયોટિક પ્રોવિન્સ આવેલા છે. અને આ તમામ પ્રકારના મુખ્ય પ્રમુખ પરિસર તંત્રોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે કે આમાં તમામ પ્રકારના ઇકોસિસ્ટમ્સનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સાથે સાથે મિત્રો, એક અંદાજ મુજબ લગભગ 4,62,000 વનસ્પતિઓની જાતો, 89,450 પ્રકારના પ્રાણીની પ્રજાતિઓ ભારત દેશમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ દુનિયાની વનસ્પતિ સૃષ્ટિના લગભગ 7% અને પ્રાણી સૃષ્ટિના લગભગ 6.5% કહી શકાય. અને આ પૈકી 33% વનસ્પતિઓ અને 62% પ્રાણીઓ એન્ડેમિક એટલે કે ફક્ત ભારતમાં જ જોવા મળે છે. ક્લિયર? મિત્રો, આગળ વાત કરીએ તો ત્યારે રોકી શકો છો અને આપના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો, પ્લીઝ. હવે જૈવિક વિવિધતા દ્વારા આપણને પરિસર તંત્રોની સેવાઓ એટલે કે ઇકોસિસ્ટમ સર્વિસીસનો અમૂલ્ય લાભ મળે છે. ઇકોસિસ્ટમ સર્વિસીસ, ધ્યાન આપજો, આપ નોંધી પણ શકો છો. એટલે કે જેમ કે પાણીના સ્ત્રોતોની આસપાસ ઉગેલી વનસ્પતિ જળ ચક્રને ચાલુ રાખવા એટલે કે હાઇડ્રોલોજિકલ સાયકલને કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખવા માટે અને પાણીના વહેણને નિયંત્રિત કરી આ મહામૂલી માટીનું ધોવાણ અટકાવે છે. પૂરોને નિયંત્રિત કરે છે, ફ્લડ્સ, પૂરને નિયંત્રિત કરે છે અને પાણીને રોકી જમીનમાં ઉતારી ભૂગર્ભ જળ સંચયનું અત્યંત અગત્યનું કામ કરે છે. આ જૈવિક વિવિધતા દ્વારા માટીના બંધારણની જાળવણી થાય છે અને તેના દ્વારા માટીની ભેજ સાચવી રાખવાની શક્તિમાં અને ફળદ્રુપતામાં વધારો થાય છે. વૃક્ષોના મૂળિયા પાણીને ઊંડે સુધી ઉતારે છે અને અગત્યના ખનિજ તત્વોને જમીનની સપાટી સુધી ખેંચી લાવે છે. વૃક્ષોના પાંદડા નીચે પડવાથી જમીનની આસપાસ અથવા એ વિસ્તારમાં કાર્બનયુક્ત પદાર્થો વધવાથી સૂક્ષ્મજીવોની પ્રવૃત્તિ વધી જાય છે. જૈવિક વિવિધતાના કારણે જ જમીનમાં અત્યંત ઉપયોગી એવા ફળદ્રુપ તત્વોનું પરિવહન થયા કરે છે અને માટીમાં રહેલા સૂક્ષ્મજીવો મૃત અને નકામા કચરાનું વિઘટન કરી જમીનની ફળદ્રુપતાને પુનઃ સ્થાપિત કરે છે. નાઇટ્રેટ બેક્ટેરિયા અને નાઇટ્રોજન ફિક્સિંગ બેક્ટેરિયાના ઉદાહરણો આપણી સામે છે કે એના કાર્યોમાં ફેરફાર હોય છે અને આમ સૂક્ષ્મજીવોમાં પણ વિવિધતા અત્યંત જરૂરી છે. આ સાથે સાથે જો વાતાવરણની વાત કરીએ અથવા પ્રદૂષણની વાત કરીએ
તો વાતાવરણને પ્રદૂષિત કરનારા ઘણા રસાયણો, કચરા, પાણીમાં અકસ્માતે ફેલાતું ઓઇલ એટલે કે ઓઇલ સ્પિલ, આ તમામ પરિસર તંત્રોની સંતુલનને ખોરવી નાખે છે, એટલે કે ઇકોસિસ્ટમની જે સિસ્ટમ છે એને તોડી નાખે છે. આ પરિસર તંત્રમાં ઉપસ્થિત વિવિધ પ્રકારના ઘટકો, ખાસ કરીને આવા પ્રદૂષણ ફેલાવતા તત્વોને વિઘટિત કરતા તત્વો આ પ્રદૂષણોના રૂપને ફેરવી તેનો નાશ કરવામાં અત્યંત ઉપયોગી નીવડે છે. એટલે મિત્રો, બાયોડાયવર્સિટીનું મહત્વ ખૂબ છે, જૈવ વિવિધતાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. પણ સાથે સાથે મિત્રો, હું આપને એ પણ ધ્યાન દોરવા માંગીશ કે આપ જો અમારો ટ્રેનિંગનો ટાઇટલ જોશો તો એ છે કે બાયોડાયવર્સિટી ફોર રેઝિલિયન્સ, રાઈટ? સો આપ જોઈ શકો છો એ મુજબ રેઝિલિયન્સ એટલે કે સમયસર અને અસરકારક રીતે જોખમોની અસરમાંથી કાર્યક્ષમ રીતે કોઈ પણ સિસ્ટમ, સમુદાય અથવા સમાજ કે જે જોખમો સામે અસુરક્ષિત છે તેની પ્રતિકાર કરવાની, સહન કરવાની, સમાવવાની, અનુકૂળ થઈ શકવાની, પરિવર્તનશીલતાની તેમજ પુનઃસ્થાપનની ક્ષમતા તથા તેમાં જોખમ વ્યવસ્થાપન દ્વારા આવશ્યક મૂળભૂત સંરચના અને કાર્યકાજની જાળવણી અને પુનઃ સ્થાપન કરવાની ક્ષમતા એટલે કે રેઝિલિયન્સ. મિત્રો, વારંવાર હું આપને એ ધ્યાન દોરવા માંગીશ કે બાયોડાયવર્સિટી ફોર રેઝિલિયન્સ એટલે કે પૃથ્વી ઉપર પ્રકૃતિએ, પર્યાવરણે જે આપણને જૈવ વિવિધતા રૂપી ખજાનો આપેલો છે એને જાળવી રાખવો ખૂબ જરૂરી છે, અને તેના દ્વારા આપણે સ્થિતિસ્થાપકતા સ્થાપવાની છે, પૂર્વવત કરવાની છે, જેથી કરીને આવનારા જે આપત્તિ છે એની સામે આપણો સમાજ, આપણો દેશ, આપણે ટકી રહી. બરાબર? હવે આ તો થઈ વાત જૈવ વિવિધતાની એટલે કે બાયોડાયવર્સિટી. પણ મિત્રો, હવે આપણે થોડીક સમજ લઈ લઈએ વિધિન શોર્ટ ટાઈમ કે આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન શું છે, આપત્તિ શું છે અને એનું વ્યવસ્થાપન શું છે. ક્લિયર? આપને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ મને પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ વી કેન આપણે પ્રશ્નોત્તરીનો રાઉન્ડ પણ છેલ્લે રાખેલો જ છે. તો મિત્રો, આપની સામે ઘણી વખત પૂર, વાવાઝોડું, ભૂકંપ, સુનામી, હીટ વેવ, લાઇટનિંગ, કોલ્ડ વેવ, ભેખડ ધસી જવી, લેન્ડસ્લાઇડ્સ, એવલાન્ચીસ, વોલ્કેનિક ઇરપ્શન્સ, આ તમામ પ્રકારના ન્યૂઝ જે છે એ ન્યૂઝમાં એટલે કે ટીવીમાં અથવા તો ન્યૂઝપેપરમાં અથવા તો મિત્રો સાથે ચર્ચામાં અથવા રેગ્યુલર આવતા જ હશે, રાઈટ? તો મિત્રો, આપણે વારંવાર એ બહુ જ સરળતાથી બોલી જઈએ છીએ કે ઓહો ડિઝાસ્ટર થઈ ગયું, રાઈટ? પણ મિત્રો, આપણે બહુ જ આ ડિઝાસ્ટર વિષયને જે શબ્દ છે એને બહુ જ કેઝ્યુઅલી લેતા હોઈએ છીએ, પણ એવું નથી મિત્રો. જો આપણે સાચા અર્થમાં ડિઝાસ્ટરને સમજવું હોય તો એની સાથે જોડાયેલા અમુક જે શબ્દાવલી છે એટલે કે ટર્મિનોલોજીસ છે એને આપણે સમજવી જોઈએ. જેમ કે આપ જોઈ શકો છો એ મુજબ આપત્તિનું જોખમ એટલે કે ડિઝાસ્ટર રિસ્ક ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ હેઝાર્ડ એટલે કે વિનાશક ઘટના ઇન્ટુ એક્સપોઝર એટલે કે ખુલ્લાપણું ઇન્ટુ વલ્નરેબિલિટી એટલે કે અસામર્થ્ય અને છેદમાં છે કોપિંગ કેપેસિટી એટલે કે પહોંચી વળવાની ક્ષમતા. મિત્રો, આ એક સાદું સમીકરણ છે. સામાન્ય ગણિત તો બધા જ ને આવડે છે. આપ સમજી શકો એ મુજબ જો વિનાશકારી ઘટના, વિનાશક ઘટના એટલે કે હેઝાર્ડ, ખુલ્લાપણું એટલે કે એક્સપોઝર અને અસામર્થ્ય એટલે વલ્નરેબિલિટી જો એમાં વધારો થાય તો આપત્તિનું જોખમ વધે, કારણ કે બંને ઇક્વલી પ્રોપોર્શનલ છે. પણ જ્યારે જો છેદમાં છે એટલે કે પહોંચી વળવાની ક્ષમતા કે જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ છીએ કોપિંગ કેપેસિટી, જો એ વધે તો આપત્તિનું જોખમ ઘટે. અને મિત્રો, એટલે જ જીઆઈડીએમ દ્વારા વારંવાર કોપિંગ કેપેસિટી ક્ષમતા નિર્માણના કાર્યક્રમોનું આયોજન વારંવાર કરવામાં આવે છે. ચાહે ઓનલાઈન હોય, ચાહે રેસિડેન્શિયલ હોય, ચાહે ટીવીના માધ્યમ દ્વારા હોય કે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે હોય, ગ્રામ પંચાયત કક્ષાએ, તાલુકા પંચાયત કક્ષાએ હોય, અમે અમારા દ્વારા અમે વારંવાર ક્ષમતા નિર્માણ કયા વિષય ઉપર? આપત્તિનું જોખમ ઘટાડવા માટે ક્ષમતા નિર્માણના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીએ છીએ અને એ અંતર્ગત આ એક પ્રકારનો કાર્યક્રમ છે. ક્લિયર? ઓકે, તો હવે એક પછી એક આ શબ્દો જોઈએ. હેઝાર્ડ એટલે શું?
હેઝાર્ડ એટલે કે એવી પ્રક્રિયા, ઘટના અથવા માનવીય પ્રવૃત્તિ કે જેનાથી જાનહાનિ, ઈજા અથવા અન્ય આરોગ્ય વિશે અસર, સંપત્તિને નુકસાન, સામાજિક અથવા આર્થિક નુકસાન અથવા પર્યાવરણને નુકસાન થઈ શકે. મિત્રો આપ જોઈ શકો છો વોલ્કેનિક નીચે જે ફોટોગ્રાફ્સ આપેલા છે, વોલ્કેનિક ઇરપ્શન, લેન્ડસ્લાઇડ્સ, ભેખડ ધસી પડવી, સુનામી, ત્યારબાદ ફ્લડ, સાયક્લોન, પૂર, વાવાઝોડું, ભૂકંપ, આ બધી જ એક પ્રકારની વિનાશક ઘટના માત્ર છે કે જેનાથી વ્યાપક પ્રમાણમાં જાનહાનિ થવાની સંભાવના રહેલી છે, શક્યતા રહેલી છે. કરેક્ટ? એટલે જ્યાં સુધી જો ખૂબ વ્યાપક પ્રમાણમાં જાનહાનિ નથી થતી, ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પર્યાવરણને નુકસાન નથી પહોંચતું, ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેમેજ નથી થતું, ત્યાં સુધી આપણે એને આપત્તિ ન કહી શકીએ. ત્યાં સુધી એ ઘટના માત્ર છે. ક્લિયર? ઓકે. કઈ પ્રશ્ન હોય તો ચોક્કસ આપ પૂછી શકો છો. એક્સપોઝર એટલે કે ખુલ્લા પવન. મિત્રો અહીંયા ફોટોગ્રાફમાં દેખાય છે મુજબ મકાન, માળખા, માનવ વસવાટ છે દરિયા કિનારે. હવે દરિયા કિનારે પૂર જેવી પરિસ્થિતિ હોય, વાવાઝોડું આવી શકે અથવા સુનામી આવી શકે. જો ખૂબ ઊંડા દરિયામાં ભૂકંપ આવે તો એ સમગ્ર પાણીનો જથ્થો જે છે એ બધી દિશામાં આગળ વધશે અને જ્યારે એ કોસ્ટલ એરિયા એટલે કે દરિયા કિનારે પહોંચશે ત્યારે ત્યાં રહેતા જે રહીશો છે, ત્યાંનું જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એને પૂરેપૂરું નુકસાન થવાની સંભાવના રહેલી છે. ક્લિયર? તો મિત્રો જો એક્સપોઝરને કહીએ એટલે એ જીઓગ્રાફિક ટર્મિનોલોજી છે. આ એવી પરિસ્થિતિ છે કે જ્યાં લોકો, મકાન, માળખા, ઉત્પાદનના સાધનો અથવા આ પ્રકારની કોઈ પણ જે પદ્ધતિઓ છે, માનવ વસવાટ છે, એ આવનારી વિનાશક ઘટનાઓના વિસ્તારમાં સ્થિત. ક્લિયર? એને આપણે કહીએ છીએ એક્સપોઝર. અને ત્યારબાદ આવે છે વલ્નરેબિલિટી. આ એક એવી પરિસ્થિતિ છે કે જે વ્યક્તિઓની, જનસમુદાયની અથવા પદ્ધતિઓની વિનાશક ઘટનાઓ સામેની ભૌતિક, સામાજિક, આર્થિક અને પર્યાવરણના ઘટકો અથવા પ્રક્રિયા ઉપરની અસરની સંદેહતામાં વધારો કરે છે. એટલે કે સસેપ્ટેબિલિટી, ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ એને સસેપ્ટેબિલિટી. ઓકે? તો સંદેહતામાં વધારો કરે છે. મિત્રો હું એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપું. નીચે આપ બે ફોટોગ્રાફ જોઈ શકો છો. એકમાં નેચરલ લેન્ડસ્કેપ, પ્રાકૃતિક સ્થળ છે કે જ્યાં નદી છે, આસપાસ જંગલ વિસ્તાર છે, ક્યાંક બેરન લેન્ડ છે, ક્યાંક હવે નદીમાં પાણી છે, દર વર્ષે વરસાદને કારણે પાણીમાં વધારો ઘટાડો થતો હોય છે અને સામાન્ય જનજીવન ચાલે છે. હવે બીજા ફોટોગ્રાફમાં આપ જોઈ શકો અલ્ટર્ડ લેન્ડસ્કેપ કે એમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં આપણે શું કરી દીધું છે કે આપણી સ્કૂલો, હોસ્પિટલ્સ, મકાન, ગામડાઓ, એરપોર્ટ, રોડ, રસ્તા, કેનાલ્સ બાંધી દીધા છે. અને જ્યારે પ્રકૃતિના એના ચક્ર મુજબ જ્યારે નદીમાં પાણીની માત્રા વધી જશે, બરાબર, વર્ષા ઋતુમાં, ત્યારે પાણી તો નીચાણવાળા વિસ્તારમાં જવાનું જ છે. હવે આપણે ઘરોમાં જ્યારે પાણી ઘૂસી જાય છે ત્યારે આપણે એને શું કહીએ છીએ કે ભાઈ ફ્લડ ડિઝાસ્ટર થઈ. પણ મિત્રો એ આપણે જ ઊભી કરેલી આપણી અસામર્થ્ય દર્શાવે છે. એટલે કે જો આપ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં મકાન બાંધશો, નીચાણવાળા વિસ્તારમાં હોસ્પિટલો બાંધશો, નીચાણવાળા વિસ્તારમાં સ્કૂલો બાંધશો, તો એ આપણું અસામર્થ્ય વધારશે, આપત્તિનું જોખમ વધારશે. એવી જ રીતે આપ કદાચ કચ્છ જિલ્લામાં જેમ અર્થક્વેક પ્રોન ઝોનમાં જેમ જાઓ અને ત્યાં મકાન માળખા બંધાવો, આપ બધા જાણો છો એ મુજબ પ્લેટ ટેક્ટોનિક એક્ટિવિટીઝ ત્યાં વધારે છે, અર્થક્વેક પ્રોન ઝોન 5 છે. સો ત્યાં ભૂકંપની સંભાવના વધારે રહેલી છે, સૌથી વધારે રહેલી છે ગુજરાતમાં. તો જેમ આપ કચ્છ વિસ્તારમાં જાઓ તો ત્યાં ભૂકંપ જેવી વિનાશકારી ઘટનાઓની સંભાવના સૌથી વધારે છે. તો આપે ત્યાં ભૂકંપ પ્રતિરોધી બાંધકામ બનાવવા જોઈએ. જો ભૂકંપ પ્રતિરોધી બાંધકામ નથી બનાવતા તો આપણે શું કરીએ છીએ, આપણી વલ્નરેબિલિટી, સસેપ્ટેબિલિટી, અસામર્થ્ય એમાં વધારો કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો મિત્રો આપત્તિ કોને કહીશું? હવે પછી જ્યારે પણ આપની સામે ન્યૂઝમાં, ટીવીમાં, ન્યૂઝપેપરમાં કે ચર્ચામાં ગમે ત્યારે પૂર, વાવાઝોડું, ભૂકંપ જેવા દ્રશ્યો આવે તો તરત આપણે આ ડેફિનેશન સામે આવી જવી જોઈએ. શું કહે છે? આપત્તિ એટલે કે
રાજ્યના કોઈ પણ ભાગમાં બનતી કુદરતી અથવા અન્ય પ્રકારની ખરેખર અથવા સંભવિત ઘટના કે જેમાં નીચેની તમામ અથવા કોઈ પણ બાબત અથવા બનાવની સમાવેશ થતો. નંબર 1, સ્થાવર અથવા જંગમ બંને મિલકતની વ્યાપક હાનિ અથવા નુકસાન, અથવા માનવ જિંદગીની ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ખોવાવી, અથવા માનવ ઈજા, અથવા પર્યાવરણને નુકસાન અથવા અવનતિ, ડિટેરિયોરેશન. અને આ સાથે સાથે આ પેટા કલમો 1 અથવા 1 થી 3 માં નિર્દિષ્ટ કરેલા અસરો પૈકી કોઈ પણ અસરો એવી હોય કે પોતાની સાધન સંપત્તિનો ઉપયોગ કરીને તેને પહોંચી વળવાનું એ અસરગ્રસ્ત સમુદાયની ક્ષમતા બહારનું હોય કે જેનાથી સમુદાયનું સામાન્ય કામકાજ ખોરંભે પડે. મિત્રો, ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ 2003 મુજબ આપત્તિને આ રીતે આપણે સમજી શકીએ, વર્ગીકૃત કરી શકાય, ડેફિનેટ કરી શકાય, વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય. રાઈટ? તો મિત્રો, આપત્તિ ક્યારે કહીશું? કે જ્યારે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મિલકતને નુકસાન પહોંચે, ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જાનહાનિ થાય અથવા તો માનવોને ઈજા થાય, સાથે સાથે અથવા તો પર્યાવરણને નુકસાન થાય, અને એ સાથે સાથે જે તે અસરગ્રસ્ત સમુદાય છે, જે તે વિસ્તારમાં વિનાશકારી ઘટનાના વિસ્તારમાં સ્થિત હોય એ સમુદાય, અને એ સમુદાયની એ પરિસ્થિતિમાંથી પોતાની જાતે જ પહોંચી વળવું ક્ષમતા બહારનું હોય અને બહારથી મદદની જરૂર પડે, સામાન્ય કામકાજ ખોરવાય, ત્યારે આપણે એને આપત્તિ કહીશું. મિત્રો, જો આ વસ્તુ ક્લિયર છે તો ચોક્કસ આપણે આગળ વધી શકીશું, નહીતર આમાંથી આપ મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. અને એટલા માટે જ ફરી વખત આપણે સમીકરણ જોઈએ તો હેઝાર્ડ એટલે કે વિનાશકારી ઘટના જો વધારે હશે તો આપત્તિનું જોખમ વધારે, એક્સપોઝર ખુલ્લાપણું જો વધારે હશે તો વિનાશકારી ઘટના વધારે, અને અસામર્થ્ય વધારે હશે તો આપત્તિનું જોખમ વધારે. સિમિલરલી જો પહોંચી વળવાની ક્ષમતા એટલે કે આપણે આપણા ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી જો આપણે આપત્તિના સામે વિનાશકારી ઘટનાની સામે પહોંચી વળવાની ક્ષમતા ધરાવીએ છીએ તો આપણી કોપિંગ કેપેસિટી વધારે છે, એનાથી આપત્તિનું જોખમ ઘટશે. આ સમીકરણ આપણી રોજબરોજની જિંદગીમાં દરેક કક્ષાએ ઉપલબ્ધ છે અને એપ્લાઇડ છે, લાગુ પડે છે. આ સમીકરણ જો આપ મગજમાં નોટ કરી રાખશો તો ચોક્કસ હર હંમેશ માટે આપ આપત્તિનું જોખમ જે છે એ ઘટાડી શકશો. ચાહે ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ હોય, ચાહે આપ મકાન બનાવતા હો, ચાહે હેલ્થ રિલેટેડ ઇસ્યુ હોય, ચાહે સમાજની વાત હોય, ચાહે ગામડાની વાત હોય, ચાહે રાષ્ટ્રની વાત હોય કે જિલ્લાની વાત હોય કે રાજ્યની વાત હોય, આપત્તિનું જોખમ is proportional to hazard vulnerability upon coping capacity. જો મિત્રો આ સમીકરણ આપ લખી લેશો, આપની પાસે ઓલરેડી ઉપલબ્ધ છે જ, મારા દ્વારા શેર કરવામાં આવેલ તમામ જે વોટ્સએપ લિંક છે એમાં આ બધા જ પ્રેઝન્ટેશન ઉપલબ્ધ છે. ક્લિયર? તો મિત્રો આગળ વધીએ. હવેથી આપ ક્યારેય પણ એમ નહીં કહો કે આપત્તિ જે છે એ કુદરતી અથવા માનવ સર્જિત હોય છે. નહીં, વિનાશકારી ઘટના એ કુદરતી અથવા માનવ સર્જિત હોઈ શકે, પણ આપત્તિ તો ફક્ત માત્ર અને માત્ર માનવ સર્જિત જ હોઈ શકે. બરાબર? આપને ચોક્કસ પ્રશ્ન થતો હશે કે શું આપણે આગને રોકી ના શકીએ? આગ એ કયા પ્રકારની વિનાશકારી ઘટના છે? તો આગળ જોઈએ. તો મિત્રો જો સાયન્ટિફિકલી આપણે ક્લાસિફાઈ કરીએ, બરાબર, વર્ગીકૃત કરીએ તો વિનાશકારી ઘટનાઓ એટલે કે હેઝાર્ડ્સને આપણે 7 રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. નંબર 1, ભૂભૌતિક વિનાશકારી ઘટનાઓ એટલે કે જીઓલોજીકલ હેઝાર્ડ્સ. જમીન સંબંધિત તમામ પ્રકારની જે ઘટનાઓ છે જે વિનાશક હોઈ શકે, જેનાથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જાનહાનિ, માનવ મૃત્યુ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેમેજ અથવા તો પર્યાવરણને નુકસાન થઈ શકે, તો એ ભૂભૌતિક વિનાશકારી ઘટનાઓ તરીકે વર્ગીકૃત થઈ શકે છે. ક્લિયર? કે જેમાં ભૂકંપ અને સુનામીનો સમાવેશ થાય છે. જળ સંબંધિત ઘટનાઓ વિનાશકારી ઘટનાઓ એટલે કે પાણી સંબંધિત તમામ પ્રકારની વિનાશકારી ઘટનાઓ, જેમ કે પૂર, મોજા, જમીનનું ધોવાણ, કિનારાનું ધોવાણ વગેરે. હવામાન સંબંધિત તમામ પ્રકારના વાવાઝોડું, તોફાનો, ચક્રવાત, બરાબર, ધુમ્મસ, હિમ, એ તમામ પ્રકારનું જે છે એમાં સમાવેશ થાય છે. આબોહવા સંબંધિત, સો ક્લાઇમેટોલોજીકલ હેઝાર્ડ્સ, આબોહવા જેમ કે દુષ્કાળ, બરાબર, ઇટ ઇઝ અ ક્લાઇમેટ ફિનોમિનન, ધીમે ધીમે ઘટે છે.
જંગલોમાં આગ ફાટી નીકળે, ખૂબ ગરમીના સમયમાં ક્યારેક ક્યારેક કુદરતી અથવા માનવ સર્જિત રીતે આગ લગાડવામાં આવે છે. અને હિમ તળાવના ભંગાણ એટલે કે ગ્લેશિયલ લેક આઉટબર્સ્ટ. ઓકે, પર્યાવરણની અવનતિ એટલે કે એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન. તો એમાં પ્રદૂષણ, જંગલનો નાશ, ક્ષાર એટલે કે સેલિનેશન, આઈ મીન સેલિનિટી ઇન્ક્રીઝમેન્ટ, પછી ધૂળના વાદળો, આ તમામ પ્રકારનું, પછી અગેન સોઇલ ડિગ્રેડેશન, આ બધા જનો સમાવેશ એમાં થાય છે. પર્યાવરણ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન આ એક પ્રકારની વિનાશકારી ઘટના છે, ડિઝાસ્ટર નથી. બરાબર, એ કુદરતી હોઈ શકે, માનવ સર્જિત હોઈ શકે, જૈવિક, બાયોલોજીકલી. હમણાં જ આપણે COVID-19 મહામારીનો અનુભવ કર્યો, એમાંથી ઉભા થયા. આપ જોઈ શકો છો એ મુજબ રોગચાળો, મહામારી, પશુ રોગચાળો, જંતુ ઉપદ્રવ, પ્રદૂષણ, પશુ બચાવ, બનાવ, આ બધા જ જે છે જૈવિક એટલે કે બાયોલોજીકલ હેઝાર્ડ તરીકે વર્ગીકૃત થાય છે. ઓકે, આ માનવ સર્જિત અને કુદરતી હોઈ શકે. અને ત્યારબાદ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કેમિકલ હેઝાર્ડ એટલે કે પ્રોદ્યોગિક વિનાશકારી ઘટનાઓ, એમાં રેડિયેશન, ઔદ્યોગિક આપત્તિઓ એટલે કે હેઝાર્ડસ કેમિકલ ક્યાંક લીક થવું, આગ ફાટી નીકળવી, પછી ઓઇલ સ્પિલ થવા, રેડિયેશન, ન્યુક્લિયર રેડિયેશન થવું, રાઈટ. સો પોઈઝન, એક્સિડન્ટ, ફ્લેમેબલ, ઇન્ફ્લેમેબલ અથવા તો એકદમ પ્રૌદ્યોગિક રસાયણોને કારણે થતું જે નુકસાન છે, વિનાશકારી ઘટનાઓ, તો એ આપણે એને વર્ગીકૃત કરીએ. સો 7 પ્રકારે આપણે એને વર્ગીકૃત કરીએ છીએ, રાઈટ. પ્લીઝ કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો મિત્રો. 5 જ મિનિટમાં હું મારું વાત પૂરી કરીશ. તો મિત્રો, જો ગુજરાતના નકશાને જો ધ્યાનમાં રાખીએ તો મેં કીધું એ મુજબ કચ્છ, પછી સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ, આ તમામ જે અમુક અમુક તાલુકાઓ જે છે અને કચ્છ જિલ્લો આખો એ અર્થક્વેક પ્રોન ઝોન 5 માં આવે છે. એટલે કે ત્યાં ભૂકંપની શક્યતા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં રહેલી છે. જેમ જેમ આપ દક્ષિણ ગુજરાત બાજુ આવતા જશો એમ એમ અર્થક્વેક પ્રોન ઝોન જે છે 4, 3 અને 2 માં પરિવર્તિત થશે. એટલે કે ભૂકંપ જેવી વિનાશકારી ઘટનાઓની શક્યતા ખૂબ ઓછી થતી જશે. કરેક્ટ? તો આપ એક્સપોઝર બી સમજી શકો છો, વલ્નરેબિલિટી પણ અહીંયા લાગુ પડે છે, અને વિનાશકારી ઘટના એટલે કે ભૂકંપ હેઝાર્ડ ઇટસેલ્ફ અહીંયા ઉપલબ્ધ છે. ક્લિયર? તો એનું ઓલરેડી આપણે રિસ્ક ઝોનેશન મેપિંગ કરેલું છે, બરાબર. અને આ નકશાઓ ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન, જે રાજ્ય કક્ષાનો ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ જે પ્લાન હોય એમાં એ ઉપલબ્ધ છે. ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ગૂગલ કરશો તો મળી જશે, અથવા તો GSDM એટલે કે ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીની વેબસાઇટ ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. અમારા તમામ તાલીમ પુસ્તિકાઓમાં પણ આપ એ જોઈ શકશો. ત્યારબાદ આ વાવાઝોડું છે. જેમ જેમ આપ ઉત્તર ગુજરાત બાજુ જશો એ વાવાઝોડાની વિનાશકારી ઘટનાની જે છે સંભાવના છે, પ્રોબેબિલિટી છે, એ ઘટતી જશે. એટલે કે વાવાઝોડા જેવી વિનાશકારી ઘટનાઓનું જોખમ એ કોસ્ટલ બેલ્ટમાં સૌથી વધારે છે, કોસ્ટલ તાલુકાઓમાં, અને જેમ જેમ ઉત્તર ગુજરાત બાજુ જતા જશો એમ ઘટતું જશે. ત્યારબાદ એ રીતે પૂરની પણ એ રીતે મેપિંગ થયેલું છે. ત્યારબાદ સુનામીનું મેપિંગ થયેલું છે. ઓલરેડી ગુજરાતમાં સુનામીનો અનુભવ થયેલો છે, એનું ઓલરેડી મેપિંગ થયેલું છે. ડ્રોટ, 4 પ્રકારના દુષ્કાળ હોય છે, આપણે વર્ગીકૃત કરી શકીએ. એમાં આપણે ડિટેલમાં નથી જોતા, એના માટે અલગ કાર્યક્રમોનું આયોજન થાય છે. અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કેમિકલ હેઝાર્ડ્સ એટલે કે લગભગ ગુજરાતમાં 40,000 કરતા પણ વધારે એવા નોંધાયેલ કારખાનાઓ, એકમો છે રાસાયણિક કે જેઓ હેઝાર્ડસ કેમિકલ પ્રોડ્યુસ કરે છે. હવે આ હેઝાર્ડસ કેમિકલ ક્યારેય જો એમાંથી લીક થશે, રાઈટ, તો આસપાસ એ વિસ્તારમાં આસપાસમાં રહેતા તમામ પ્રકારના જે વિસ્તારો છે એને નુકસાન થઈ શકે છે, રાઈટ. તો એ ડિઝાસ્ટરમાં, આપત્તિમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. તો રાસાયણિક વિનાશકારી ઘટના પણ એક પ્રકારનું હેઝાર્ડ છે ઓલરેડી. ક્લિયર? ત્યારબાદ મિત્રો છેલ્લી વાત કરીએ તો આપત્તિ જોખમને આપણે સમજી લીધું. પેલા સમીકરણ દ્વારા આપણે આપત્તિના જોખમને સમજી લીધું. હવે આપણે વાત કરીએ એના વ્યવસ્થાપનની, એટલે કે મેનેજમેન્ટની. તો જો મેનેજમેન્ટ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? આ સ્લાઇડમાં ઉપલબ્ધ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સાયકલ, આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન ચક્ર દ્વારા ડિઝાસ્ટર એટલે કે આપત્તિઓનું વ્યવસ્થાપન કરી શકાય. આપ જોઈ શકો છો પહેલું પગથિયું છે એ પ્રિવેન્શન છે.
પ્રિવેન્શન એટલે કે નિવારણ, જેનો ઉદ્દેશ આપત્તિની ઘટના બનતી નિવારવા તરફના પગલા હોય છે. એટલે કે આપત્તિ બને જ નહીં, ઘટે જ નહીં, જેમ કે આગ, પ્રિવેન્ટ કરો, આગ લાગે જ નહીં એવા પગલા લો, રાઈટ? તો એને આગને આપણે રોકી શકીએ છીએ. જ્યારે ભૂકંપ અથવા તો જે કુદરતી વિનાશકારી ઘટનાઓ છે એને આપણે રોકી શકતા નથી. મિટિગેશન, શમન. શમન એટલે કે જેનો ઉદ્દેશ આપત્તિની અસર ઘટાડવાનો છે, કે અચ્છા વિનાશકારી ઘટના તો ઘટી ગઈ, હવે એની અસર કઈ રીતે ધીમે ધીમે ઘટાડવી, તો એ ઘટાડવા માટે મિટિગેશન, શમનનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ પ્રિપેર્ડનેસ એટલે કે પૂર્વ તૈયારી. સંભવિત અથવા ખરેખર આપત્તિને અથવા આપત્તિની અસરોને પહોંચી વળવા આ પ્રતિભાવકોને રાહત એકત્ર કરી સંગઠિત કરવા અથવા પૂરી પાડવા સક્ષમ બનાવે તેવી તૈયારીની સ્થિતિ. સતત સ્ટેટ ઓફ રેડીનેસ, ઇટ ઇઝ અ પ્રિપેર્ડનેસ. રિસ્પોન્સ, રિસ્પોન્સ એટલે પ્રતિભાવ. તો આપત્તિના કારણે ઊભી થતી ઈજા, દુર્દશા, મુશ્કેલીઓ ઘટાડવા માટે આપત્તિની જાહેરાત પછી તુરત જ લેવાતા પગલા, એને આપણે રિસ્પોન્સ કહીએ છીએ, કે જેમાં એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ એટલે કે નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ, સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ, પોલીસ, ફાયર ફાઇટિંગ પર્સનલ્સ, આ તમામનો સમાવેશ થાય છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, રાઈટ? આમાંથી ઘણા અમારા તાલીમાર્થીઓ સિવિલ ડિફેન્સ, હોમગાર્ડ સાથે પણ જોડાયેલા હશે. રિકન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે પુનઃવસન. રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં આપત્તિ પછીની પુનઃપૂર્વવત પરિસ્થિતિને સ્થાપિત કરવાનો હેતુ હોય છે, કે જેમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન અને રિહેબિલિટેશનનો સમાવેશ થાય છે. ક્લિયર? તો આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ચક્ર દ્વારા આપણે કોઈ પણ પ્રકારની વિનાશકારી ઘટનાઓ એટલે કે આપત્તિઓનું સુવ્યવસ્થિત રીતે વ્યવસ્થાપન કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર? તો મિત્રો, અહીંયા હું પૂરું કરીશ. આપને કોઈ પણ પ્રકારની આપના પ્રશ્ન હોય, આપ કંઈ પૂછવા માંગતા હો તો ચોક્કસ અમને પૂછી શકો છો, અથવા ચેટ બોક્સમાં પણ ઓપ્શન ઉપલબ્ધ છે. આપ હેન્ડ રેઝ કરીને પણ કહી શકો છો, આપ અનમ્યુટ કરીને બી કરી શકો છો, અથવા ચેટ બોક્સમાં આપ પ્રશ્ન મૂકો તો પણ આપણે એનો આન્સર આપી શકીશું. આ સાથે મિત્રો અહીંયા હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ અને આપણા અનધર નેક્સ્ટ સ્પીકર જે છે ડોક્ટર શ્વેતા રાજપુરોહિત મેડમને હું વિનંતી કરું કે તેઓ અમારા તાલીમાર્થીઓને માર્ગદર્શિત કરે. Shweta ma'am, please. Hello. Oh yes ma'am, yes, we can hear you ma'am. We can not see the slide. If you can please Yes, I'm just sharing. Ji. Yeah, we can see. We can. Yes. So, welcome, ma'am. Thank you so much for joining us. મિત્રો, મેમ ને હું વિનંતી કરું એ પહેલા એક ટૂંકો પરિચય આપવા માંગીશ. ડોક્ટર શ્વેતા રાજપુરોહિત મેમ છેલ્લા 13 વર્ષથી ક્લાઇમેટ ચેન્જ મિટિગેશન, ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્સ, એન્વાયરમેન્ટલ ઇકોનોમિક્સ, ફોરેસ્ટ એન્ડ બાયોડાયવર્સિટી કન્ઝર્વેશન એન્ડ સસ્ટેનેબિલિટી જેવા વિષયો ઉપર કાર્ય કરે છે. હાલમાં તેઓ એન્વાયરમેન્ટલ એક્સપર્ટ તરીકે CRDF સેન્ટર ખાતે સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં કાર્યરત છે. સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં જોડાયા પહેલા તેઓ શ્રી ગીર ફાઉન્ડેશન ખાતે અનેક પ્રકારના જે રિસર્ચ પેપર, રિપોર્ટ્સ, એક્શન પ્લાન્સ અને માહિતી પુસ્તિકા, તાલીમ કાર્યક્રમો, રિસર્ચ, ટ્રેનિંગ અને પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં જોડાયા હતા ગીર ફાઉન્ડેશન સાથે. આ સાથે સાથે તેઓ શ્રીને ગુજરાત સ્ટેટ સેન્ટર ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને ગ્રીન હાઉસ ગેસ એમિશન એસ્ટિમેશન ફોર ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત વિષય ઉપર પણ કાર્ય કરવાનો ખૂબ બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. મેમ જે છે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન ફોરેસ્ટ્રી મેનેજમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ કરેલું છે. અમારા માટે મેમ ખૂબ મહત્વની વાત છે કે આજે આપ સમય લઈ અને અમારી વચ્ચે જોડાયેલા છો. અમારા તાલીમાર્થીઓને માહિતગાર કરવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર મેમ. તો હું આપને આ સાથે વિનંતી કરીશ કે જે આપણા નેક્સ્ટ ટોપિક છે વલ્નરેબિલિટી એન્ડ એડેપ્ટેશન ફોરેસ્ટ એન્ડ બાયોડાયવર્સિટી સેક્ટર ઉપર ગુજરાત રાજ્યને ધ્યાનમાં રાખીને મેમ પ્લીઝ આપ માહિતગાર. ઓવર ટુ યુ મેમ, ધ ફ્લોર ઇઝ યોર્સ.
थैंक यू सर। सौने नमस्कार। डॉक्टर चिंतन पाठक सर और GIDM के जितने भी दूसरे डेलीगेट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापन करूंगी कि उन्होंने ये मंच दिया मुझे आज मेरे जस्ट मिनट आज का ये मंच दिया मुझे अपने अनुभव और मेरा जो भी मैंने थोड़ा बहुत इस फील्ड में सीखा है, समझा है, उसे आप लोगों के साथ शेयर करने का। मैं अपना जो टॉक है वो हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में रखूंगी। थोड़ा बहुत गुजराती अगर आप लोग को ज़रूरत लगे तो बताइएगा। थोड़ा बहुत आई कैन हेल्प इन कन्वर्टिंग इट इनटू गुजराती। तो आज का मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करूंगी, देखिए हम इस पूरे वेबिनार में बात कर रहे हैं कि किस तरह हमारे आसपास की जैव विविधता रेजिलियंस बिल्डिंग में हेल्प करती है। रेजिलियंस बिल्डिंग के बहुत सारे कहते हैं ना कि फायदे हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि रेजिलियंस बिल्डिंग से हमारे जो रिस्क हैं खास करके वो मिटिगेट होते हैं। अब फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जो हमें बिना किसी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि फाइनेंशियल सपोर्ट के या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हमारे क्लाइमेट चेंज के सामने जो रिस्क हैं उसको मिटिगेट करने में और क्लाइमेट चेंज के सामने हमें अडेप्ट करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है उनमें से एक गिना जाता है। आज आप में से काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अनुभव रखते हैं। तो मेरी टॉक के दौरान अगर आपके भी कुछ एडिशनल व्यू पॉइंट्स हैं तो आप प्लीज जरूर शेयर करिएगा। मैं यहाँ बात करूंगी कि किस तरह से फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी सेक्टर क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहे हैं और किस तरह से ये सेक्टर क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ भी रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हमारी मदद कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के सामने अडेप्ट करने में हमारी मदद कर रहे हैं। और इस पूरे बातों के दौरान हम ये भी देखेंगे कि इससे किस तरह से डिजास्टर के रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, जिसे इको DRR या फिर इकोलॉजिकल बेस्ड, इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहा जाता है। ब्रीफ ओवरव्यू, हम सबसे पहले समझेंगे फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को, उनके इंटरलिंकेजेस को। कुछ की टर्म्स हैं जो मैं बहुत ही फटाफट से ब्रीफली आप लोग को बताऊंगी। भारत की बायोडाइवर्सिटी रिचनेस के ऊपर एक छोटी सी बात करेंगे। क्लाइमेट से होने वाले रिस्क और वल्नरेबिलिटीज का एक इंटरनेशनल एक फ्रेमवर्क है असेसमेंट का, तो उसे हम देखेंगे फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी की नज़र से, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी सेक्टर की नज़र से। किस तरह से इसका रिस्क और वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट किया जाता है, और फिर एक छोटी सी झलक लेंगे कि इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन और इको DRR जो है वो क्या होते हैं। प्लस इसी फील्ड में एक बहुत ही आजकल टर्म यूज की जाती है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, NBS, जिसके ऊपर GIDM के ऑफिसर्स ने आपके साथ कुछ लिटरेचर भी शेयर करी है, तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा एक हम ओवरव्यू लेंगे। पहले तो समझ लें, ये बहुत ही बेसिक स्लाइड है, मुझे बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन समझ लें कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमारे आसपास जितने भी लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सब उस डाइवर्सिटी का एक बड़ी बहुत बड़ी एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक भाग है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेसिकली एक वेरिएबिलिटी है, एक वेरिएबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। पृथ्वी के सभी डोमेन्स को मिला जुलाकर जो पृथ्वी पर लाइफ है उसकी जो वेरिएबिलिटी है, उसमें जो अलग अलग विविधताएं हैं, उसे ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। 3 तरह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को लिटरेचर में और इसमें समझा गया है। सबसे पहली जो सबसे छोटे रूप में है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि इतने सारे इंसान हैं, हम मोर देन 7 बिलियन पीपल ऑन अर्थ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं,
पर हर व्यक्ति दूसरे से बहुत ही अलग दिखता है, बहुत ही अलग उनके अंदर के मेटाबॉलिज्म्स हैं। ये सब इसीलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है। हमारे जो डीएनए कोड्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक सबसे छोटा घटक, सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, विच इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझा गया है स्पीशीज डाइवर्सिटी के रूप में, अर्थात हम ह्यूमंस के अलावा भी दूसरे स्पीशीज हैं जो इस पृथ्वी पर हमारे साथ साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कि पक्षी हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बहुत सारे फंगाई हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। अभी तो कोरोना वायरस ने सब जगह 2 साल कहर धराया था, तो हम जानते हैं कि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी का, हमारे साथ कोई एग्जिस्ट करता है। तो गुड और बैड, बट देयर आर अ नंबर ऑफ स्पीशीज दैट को एग्जिस्ट विद ह्यूमंस, और वो जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाती है। अभी तक हम 6 अलग अलग स्पीशीज मतलब बायोडाइवर्सिटी के किंगडम्स को हम समझे हैं। पहला है एनिमलिया, मतलब एनिमल, वो आते हैं। फिर है फंगस, इसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक डाइवर्सिटी है। फिर प्रोटेस्टिया है, यूबैक्टीरिया है और आर्कीबैक्टीरिया है। ये तीनों जो है ये माइक्रोस्कोपिक बायोडाइवर्सिटी है, बट देन ये भी काफी बड़ी तादाद में हमारे साथ इस पृथ्वी पर कोएग्जिस्ट करते हैं, और इनका एक बहुत ही गहरा इंटरलिंकेज है हमारे इकोसिस्टम्स को बैलेंस रखने में। तीसरी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम समझते हैं वो है इकोसिस्टम्स डाइवर्सिटी, मतलब कि हमारे आसपास जो परिसर तंत्र है तो उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी है ना, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं, मरीन इकोसिस्टम्स हैं, कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, फिर माउंटेन इकोसिस्टम्स हैं। तो ये सब जो जिस इकोसिस्टम्स बेसिकली डिटरमिन हो रहे हैं कि वहाँ की जियो फिजिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और उससे एक इकोसिस्टम बनता है। और उस इकोसिस्टम में रहने वाले जो स्पीशीज होंगे उनमें काफी सारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जैसे एक्वेटिक स्पीशीज है, जैसे हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब उसमें रहने वाले जितने भी फिशेज हैं उन सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि भाई दे कैन ब्रीथ इन वाटर, है ना, जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जो है वो नहीं कर सकते। तो हर इकोसिस्टम में थ्राइव होने वाली, सर्वाइव होने वाली स्पीशी का अपना एक कहते हैं ना कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक यूनिक अडेप्टेशन के थ्रू वो वहां पर इतने सालों से सर्वाइव हुए हैं और आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, वो पूरी मिला के एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी को फॉर्म करती है। और वो इकोलॉजिकल कम्युनिटी के बीच में बहुत सारे हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे इंटरैक्शंस होते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस में रहता है। तो इसी तरह हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक ब्रीफ में मैंने आपको समझाया। स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम इन ऑर्डर्स में समझते हैं, मतलब यहाँ ये 7 ऑर्डर्स है। सबसे बड़ा जो होता है ये मैंने बोला किंगडम, जैसे ये 6 किंगडम है, उसके नीचे फिर फाइलम आता है, क्लास आती है, ऑर्डर आता है, फैमिली आती है, जीनस आता है और फिर जाके स्पीशीज आती है। तो आप समझ लीजिए कि इन 7 तक पहुंचते पहुंचते जो स्पीशी है हम होमो सेपियंस हैं। तो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के ऑर्डर में हमने बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए क्लासिफाई किया है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें काफी तरह के कहते हैं ना कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि पृथ्वी पर लाइफ सस्टेन हो रही है, हर तरह की लाइफ, नॉट जस्ट ह्यूमंस, even plants, even a small insect that is living on earth is because of the balance of the biodiversity, balance that the biodiversity has created on the earth, है ना। और बायोडाइवर्सिटी जो है वो बायोस्फीयर का एक बड़ा भाग, मतलब बायोस्फीयर का एक भाग है। इसी तरह अर्थ पे लिथोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। तो ये सब भी आपस में वो करते रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और हाइड्रोस्फीयर है। तो बायोडाइवर्सिटी का एक कांस्टेंट इंटरेक्शन अर्थ के दूसरे स्फीयर्स के साथ भी होता है जो एबायोटिक है, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और प्लस इनके साथ मिला के बायोडाइवर्सिटी का जो इंटरेक्शन है उसने ही लाइफ को सस्टेन कर रखा है पृथ्वी पर। तो कई बार बचपन में हमें पूछा जाता था कि भाई
क्यों सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। तो बिसाइड्स ऑफ कोर्स कि सन है, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है हमारा सन से, और यहाँ पे पानी और एटमॉस्फेयर का जो स्तर है वो बहुत ही ऑप्टिमम है। उसके सिवा एक और जो रीजन है वो ये है कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी, यहाँ के जो इकोसिस्टम लिंकेजेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ की लाइफ को सस्टेन करने में और लाइफ को डाइवर्सिटी देने में। अब जो बायोडाइवर्सिटी आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास, इट इज द रिजल्ट ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। ऐसा कहा गया है कि 3.5 बिलियन ईयर्स से एवोल्यूशन ये चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है, और इसी के चलते काफी सारी बायोडाइवर्सिटी पास्ट में भी रही, एक्सटिंक्ट हुई, और फिर दूसरी जो है उन्होंने उन्हें टेक ओवर किया। तो जो होमो सेपियंस हैं उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जिस फॉर्म में ह्यूमंस आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 12,000 years बिफोर विच दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी आर करेंटली लिविंग। अब तो ये बहुत ही छोटा कहते हैं ना कि जो एंथ्रोपोसीन अभी जो पीरियड चल रहा है, एंथ्रोपोसीन मतलब कि ह्यूमन डोमिनेटेड पीरियड ऑफ अर्थ, जहाँ पे ह्यूमन ने मोर और लेस सभी तंत्रों के ऊपर अपना दबदबा बना लिया। तो वो एंथ्रोपोसीन पीरियड जो अभी चल रहा है, इट इज नॉट अ वेरी ओल्ड पीरियड, इट ओनली स्टार्टेड वे बैक 10,000 years। और पिछले 200-250 साल में तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन एंथ्रोपोसीन पीरियड में हुए हैं, which is primarily due to the development, economic development and population of humans, isn't it? अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो शेप्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। जैसा मैंने बताया कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, बट इट इज ऑल्सो शेप्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। कई बार नेचुरल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव नहीं कर पाती, अडेप्ट नहीं कर पाती, एंड देन गेट्स एक्सटिंक्ट। और कई बार नेचुरल प्रोसेसेस फेवर करते हैं किसी पर्टिकुलर डाइवर्सिटी को, तो वो वहां पे फिर कहते हैं कि बहुत इजीली उस पीरियड को सर्वाइव करके आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक अब जैसा मैंने बताया कि पैदा हुआ है, वो है इस बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाला, वो है ह्यूमन इन्फ्लुएंस, एंथ्रोपोसीन। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी बायोडाइवर्सिटी को बहुत तरह से बदल रहा है, बहुत तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। उसी को हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। फटाफट एक बात कर ली कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी रिच है। देखिए, इंडिया जो है वो वर्ल्ड के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। क्यों? क्योंकि वो एक सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है, और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आने की वजह से इसके पास बहुत से ऐसे कहते हैं ना कि जियो फिजिकल और क्लाइमेटिक ऐसे पैरामीटर्स है जो सपोर्ट करते हैं बहुत सारी तरह की डाइवर्सिटीज। अगर हम सिर्फ इंडिया के इस मैप को देखें तो यहाँ पे देखिए 11 तरह के बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं इंडिया में, जैसे ट्रांस हिमालयाज है, वेस्टर्न हिमालयाज है, ईस्टर्न हिमालयाज है, फिर पूरा का पूरा ये नॉर्थ ईस्ट है, गैंजेटिक प्लेन्स है, कोस्ट हैं यहाँ की, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, फिर सेमी एरिड एरियाज हैं, डेजर्ट्स हैं, फिर डेकन जो है वो है, और आइलैंड्स है इतने सारे। तो ये सब के सब अलग अलग बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। और इसी तरह इंडिया में 15 अलग अलग तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी हैं, और ऐसा कहते हैं कि इंडिया में 16 अलग अलग तरह के फॉरेस्ट टाइप्स भी है। तो ये सारी की सारी जो डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम्स में, फॉरेस्ट टाइप्स में, और यहाँ के बायोजियोग्राफिक जोन्स में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। तो हालांकि इंडिया सिर्फ 2.4% पूरे पृथ्वी का ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का टोटल अर्थ की डाइवर्सिटी को देखते हुए। इंडिया जो है वो 11.4% ऑफ रिकॉर्डेड प्लांट स्पीशीज को अकाउंट करता है। 6% वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एज पर FAO कहते हैं कि भाई इंडिया में 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। India is also home to 7.6% mammals, 12.6% avian fauna मतलब कि birds, 6.2% reptiles, 4.4% amphibians and 11.7% ichthyofauना मतलब कि fish diversity। तो सब मिला के 91,000 species of animals जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। India also has a rich traditional crop varieties। ये आप सब समझ ही गए होंगे कि
इंडिया में जो क्रॉप की जो डाइवर्सिटी है वो भी उतनी ही रिच है। यहाँ पे सिर्फ एक या दो क्रॉप पे हम डिपेंडेंट नहीं है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज डिपेंडेंट होती है। हमारे यहाँ उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे बाजरी, ज्वार, फिर ये जो रागी है, इसी तरह के दूसरे भी बहुत सारे सीरियल्स हैं जो हम शायद नहीं जानते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन उससे बहुत कहते हैं ना फेमिलियर है। और ये ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी जो है वो भी इंडिया में जो ऐसा कहते हैं कि 7th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी में, पर्टिकुलरली ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर। इंडिया में 92 नेशनल पार्क्स और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो टोटल उसका 4.6% एरिया कवर करते हैं। तो इन एरियाज में भी सबसे बड़ी तादाद में जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो पहले समझ रहे हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट भी बायोडाइवर्सिटी का एक भाग ही है, एक इकोसिस्टम का बेसिकली एक भाग है। फॉरेस्ट जो है वो एक टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल सिस्टम है विच इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज। मतलब वहां पे आप देखेंगे ये एक फोटो है, इट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज। तो यहाँ की जो सबसे मेजर जो डाइवर्सिटी है वो है ट्रीज। जो प्लांट डाइवर्सिटी वो ट्रीज की होती है। It has distinct myriad interrelationships with living part of the environment and the non-living part of the environment, जिसको हम बायोटिक और abiotic components of the ecosystem कहते हैं। तो बायोटिक components कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और abiotic components कौन कौन से होते हैं? सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, ऑर्गेनिक डेब्रीज, ठीक है, जिसको लिटर कहते हैं, लीफ लिटर, रॉक्स, वहाँ का जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये सब जो है वो उसके abiotic components हैं। तो इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में कांस्टेंट एक्सचेंज चलता रहता है। और फॉरेस्ट जो है वो उसके अंदर इस तरह के इंटर रिलेशनशिप्स बहुत सारी कहते हैं ना कि तादाद में हमें देखने को, समझने को, रिसर्च करने को मिलते हैं। अगर हम लीगल बात करें, लीगली अगर समझें तो एफएओ इंटरनेशनली फॉरेस्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि भाई वो एक ऐसा लैंड एरिया है, सरफेस एरिया है जो कि 0.5 हेक्टेयर से बड़ा है। 0.5 हेक्टेयर मतलब कि लगभग 5000 स्क्वायर मीटर से बड़ा है। और उसकी जो कैनोपी कवर है वो मोर देन 10% है। मतलब वहाँ का जो ट्रीज का जो कैनोपी कहलाती है वो 10% से ज्यादा है। तो और सबसे बड़ी बात कि और ट्रीज आर एबल टू रीच अ थ्रेशोल्ड इन सीटू, मतलब कोई एक्सटर्नल उनको देख रेख नहीं मिल रही है, लेकिन वो इन सीटू अपने आप ही उस तंत्र के अंदर ही अपने आप विकसित हो रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो वो इस टाइप का एक इकोसिस्टम फॉरेस्ट कहलाता है। ये एक एफएओ के द्वारा दी हुई एक डेफिनेशन है। एफएओ इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो यूएन के अंदर काम करती है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी फॉरेस्ट की एक लीगल डेफिनेशन है जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में यूज की गई है। भाई फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट कवर इज डिफाइंड एज ऑल द लैंड्स विद मोर देन 1 हेक्टेयर एरिया, ठीक है ना, एंड ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%। तो यहाँ पर ग्लोबल डेफिनेशन ही, लेकिन हम लैंड एरिया को 1 हेक्टेयर, मोर देन 1 हेक्टेयर कंसिडर करते हैं। तो कोई भी भारत में कोई सा भी लैंड एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा जो ट्री कवर्ड हो और उसकी ट्री की कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो फॉरेस्ट में नोटिफाई किया जाता है। इंडिया में 16 फॉरेस्ट टाइप्स है जैसा मैंने पहले बताया। और 2021 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के असेसमेंट के हिसाब से भारत का टोटल जो फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि उसके ज्योग्राफिकल एरिया का 24.60% एरिया कवर करता है। भारत में भी बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन ये फॉरेस्ट देते हैं। अब मैं एक सिंपल से आपको इक्वेशन बताऊंगी और मैं चाहूंगी आप सब इसे हमेशा उपयोग में लाएं आगे भी। वो इक्वेशन बहुत सिंपल है, बायोडाइवर्सिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी? क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी इतने करोड़ों की संख्या में जो जीव जंतु, पेड़ पौधे जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनके बीच में काफी सारा इंटरेक्शन होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो हमारे पृथ्वी की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि भाई जो भी फोटोसिंथेसिस से होने वाला जितना भी प्लांट ग्रोथ है, जो लीफ में परिवर्तित होता है, फ्रूट्स में परिवर्तित होता है, सीड्स में परिवर्तित होता है, तो ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसका जो बेसिकली आउटपुट है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज द बेसिस ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द अर्थ।
और इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे हमने समझ रखा है कि फूड चेन होती है, जिसमें जो ये बॉटम ऑफ द पिरामिड में लाया करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो कि प्लांट्स हैं। तो एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक हर्बीवोर्स, ठीक है ना। वो हर्बीवोर्स इन पेड़ पौधों की पत्तियों को, फ्रूट्स को, सीड्स को खा के वो सरवाइव करते हैं, और उन हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स फीड करते हैं और वो सरवाइव करते हैं। और उन कार्निवोर्स के ऊपर वंस दे डाई, द कार्निवोर्स डाई, तो दे डिकम्पोज बैक इन ऑन द अर्थ एंड इट फीड्स इनटू द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल। तो ये जो चक्र है फूड चेन का, वो फूड चेन का, और जब कॉम्प्लेक्स फूड चेन इंटरैक्ट करती है, मतलब जब दो से ज्यादा फूड चेन आपस में इंटरैक्ट करती है या फिर इंटर रिलेटेड होती है, तो उसे फूड वेब कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, दैट इज द basis of maintaining all kinds of energy flow between the trophic levels of the life on earth, ठीक है ना। तो हर एक जो ये पिरामिड का हर एक जो वो है, वो ट्रॉपिक लेवल है, उसके बीच में कॉन्स्टेंटली एनर्जी फ्लो हो रही है, कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहे हैं। और यही फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन बिटवीन दिस ट्रॉपिक लेवल्स इज व्हाट इज मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। और इन प्रक्रियाओं के साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट खूब सारे ऐसे दूसरे भी चीजें हैं जो ये इकोसिस्टम अपने आप में ध्यान रख रहे हैं, बायोडायवर्सिटी अपने आप में ध्यान रख रही है, जिससे कि पूरे के पूरे पर्यावरण में हमारे पृथ्वी पे एक स्टेबिलिटी आई हुई है। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन these ecosystems for livelihood, for sustenance, और भी बहुत सारे की तरह की स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गुड एयर टू ब्रीथ। तो ये सब जो चीजें हैं वो हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और उसके परस्पर इंटरैक्शंस और इंटरकनेक्शंस की वजह से हमें मिली है। अब ये समझिए कि अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पृथ्वी पर कम होने लगे, इसका मतलब हमारे पृथ्वी पर विल्डरनेस एरिया जो है वो कम होने लगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम एक ऐसे पृथ्वी पर जी रहे होंगे जहाँ पे फूड और उसकी दूसरी नीड्स जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। हम जिस तरह से वेदर और सीजन्स के ऊपर डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, वो बहुत ही डिसबैलेंस हो जाएंगे। और हम पृथ्वी पर रहते हुए हमारे जो अनंत इम्पैक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के इम्पैक्ट्स है पर्यावरण पर, इकोसिस्टम्स पर, इन सभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, एक एक अलग अलग स्पीशीज पर जो हमारे इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी कम हो जाएगी पृथ्वी की। और क्योंकि ये हमारे इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इकोसिस्टम्स, इसीलिए वो बैलेंस बना हुआ है। उसी को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी जब कहते हैं ना कि ओवरशूट होने लगती है, हमारे इम्पैक्ट जब इस हद तक बढ़ने लगते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी ओवरशूट होने लगे, तब फिर के डिसबैलेंस होने लगते हैं इकोसिस्टम्स, एंड देन वी से कि भाई देयर इज अनस्टेबिलिटी। तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको समझाया, मैं इधर वो चार्ट नहीं लगा पाई शायद, बट आई एम श्योर फूड इसका आपको चार्ट पता ही होगा जो ट्रॉपिक लेवल्स का है। सो बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जो कहते हैं कि एक मूल मंत्र क्या है कि हमें अगर हमारे प्लैनेट को सस्टेन रखना है आने वाले और हजारों सालों तक, तो वी हैव टू रिड्यूस अवर इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एवरीथिंग वी डू, हमको वही चीजें करनी चाहिए जो हम हमेशा कर सके, वी कैन कंटिन्यू टू डू फॉर एवर। इसमें मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे हमारा जो डिपेंडेंस ऑन फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है, अगर हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस जो है, इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, इजंट इट? ऑन द अदर हैंड, अगर हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, हाइड्रो एनर्जी को ट्रैप करते हैं, या फिर विंड एनर्जी को ट्रैप करते हैं, तो वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसके ऊपर हम हमेशा डिपेंडेंट रह सकते हैं, और वो कभी भी किसी भी तरह से मतलब डिसकंटिन्यू नहीं होगी। तो हमारे सारे एफर्ट्स इस तरह से होने चाहिए कि जो हम निरंतर कर सके, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी को, हमारे बायोलॉजिकल एंटिटीज को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। आज के इस सेशन में जब हम बायोडाइवर्सिटी फॉर रेजिलियंस की बात करेंगे, जब हम वल्नरेबिलिटी एंड अडेप्टेशन की बात करेंगे, उसमें ये कुछ की टर्म्स हैं जो मैं चाहूंगी कि
हम सब थोड़ा सा समझ लें। हैजार्ड, रिस्क, डिजास्टर, वल्नरेबिलिटी, रेजिलियंस और अडेप्टेशन। देखिए ये सारी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं। इनके मायने मैं तो कहती हूँ आईपीसीसी में भी हर बार बदलते हैं, लेकिन एंड हम आप जानते ही होंगे आईपीसीसी जो है वो क्लाइमेट चेंज की एक एपेक्स रिसर्च बॉडी है, जो बहुत सारे जहाँ पे साइंटिस्ट इकट्ठे होके मंथन करते हैं और क्लाइमेट चेंज के करंट स्टेटस और उसके जो कहते हैं ना कि उसके जो आने वाले सिनेरियोज में उसका कैसा वो होगा, उस सब के ऊपर काफी गहरी रिसर्च करते हैं। तो वो उनके द्वारा भी इन सभी टर्म्स में काफी सारे चेंजेस हर असेसमेंट रिपोर्ट में देखे गए हैं। बट ये जो जेनेरिक डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर डाली है। ये स्लाइड मैं चाहूंगी कि जीआईडीएम आप लोगों से सबसे शेयर करें। हैजार्ड क्या है बेसिकली कि इट इज अ पोटेंशियल अकरेंस ऑफ अ नेचुरल और अ ह्यूमन इंड्यूस्ड फिजिकल इवेंट which causes loss of life or injury or other health impacts as well as damage or loss of property। तो बेसिकली सिंपल टर्म में हैजार्ड क्या है कि एक ह्यूमन इंड्यूस्ड या नेचुरल इवेंट है, फिजिकल इवेंट है, ह्यूमन इंड्यूस्ड या नेचुरल, जो किसी ना किसी तरह का लॉस ऑफ लाइफ या हेल्थ इम्पैक्ट या किसी ना किसी तरह का डैमेज या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है। दूसरा है रिस्क। अब रिस्क क्या है और हैजार्ड और रिस्क कैसे अलग है? आई एम श्योर डॉक्टर चिंतन जी ने ये चीजें काफी अच्छे से समझा रखी है, तो मैं फटाफट इस पे चलूंगी। रिस्क जो है वो एक पोटेंशियल है एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस का, जो ह्यूमन या इकोलॉजिकल सिस्टम्स पे हो सकता है, हो सकता है या हो रहा है। तो उस जो डिजास्टर क्या है? डिजास्टर एक डिसरप्शन, एक सीरियस डिसरप्शन है फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी का। जिस तरह से कम्युनिटी, सोसाइटी, इकोसिस्टम सेल्फ बैलेंस्ड है और फंक्शन कर रहे हैं, पीसफुली फंक्शन कर रहे हैं, हमको हमारी वेलबींग मिल रही है, हमारी सारी जरूरतों के साधन मिल रहे हैं। डिजास्टर ये है कि इस पूरे फंक्शनिंग, बैलेंस फंक्शनिंग का एक डिसरप्शन है, ठीक है ना, जिसकी स्केल जो है वो काफी मतलब कहते हैं ना कि काफी अनसर्टेन भी है और काफी वेरिएबल भी है, क्योंकि it depends on the condition of exposure, it depends on the vulnerability of the system, it depends on कि भाई कैरिंग कैपेसिटी कितनी है सिस्टम के पास, है ना। तो ये डिजास्टर की डेफिनेशन है। अब समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या है। वल्नरेबिलिटी जो है वो एक कह सकते हैं प्रोपेंसिटी है एडवर्सली अफेक्ट होने की। अगर मेरे में कुछ चीज की कमी है, मेरे में किसी तरह का मैं किसी जगह से ज्यादा एक्सपोज हूँ, किसी घटक से ज्यादा एक्सपोज हूँ, या मेरे में अडेप्टिव कैपेसिटी कम है, इसका मतलब ये कि मैं वल्नरेबल हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो एडवर्सली अफेक्ट होने की तादाद पर हो, वो वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी जो है इट एनकम्पासेस वेरियस कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि सेंसिटिविटी या ससेप्टिबिलिटी टू द हार्म, या फिर लैक ऑफ कैपेसिटी, या फिर हम आजकल इसके साथ कई और चीजों को जोड़ते हैं कि एक्सपोजर, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं वो वल्नरेबिलिटी को डिफाइन कर रही हैं। अब रेजिलियंस क्या है? वल्नरेबिलिटी के सामने हम हमेशा रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज का हमारा टॉक भी रेजिलियंस से जुड़ा हुआ है। रेजिलियंस जो है वो कैपेसिटी है इंटरकनेक्टेड सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सिस्टम्स की किसी भी तरह के हजार्डस इवेंट के सामने कोप करने की, या किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस के सामने कोप करने की, ठीक है ना। और ये जो रेजिलियंस है वो उसके रिस्पॉन्स में जो सिस्टम है वो सेफ रहेगा, लेस वल्नरेबल रहेगा, और कहते हैं ना कि सेफ और लेस वल्नरेबल रहेगा, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो पीसफुली और अच्छे से होती रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो वो रेजिलियंस होता है। रेजिलियंस इज अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट which maintain the capacity for adaptation। अब अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन जो है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सिस्टम्स की बात करें, यहाँ इकोलॉजिकल सिस्टम्स की बात नहीं हो रही है। इकोलॉजिकल सिस्टम्स का अडेप्टेशन अलग तरह से चलता है। ह्यूमन सिस्टम्स का अडेप्टेशन जो है वो एक प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है, मतलब हमारा सिस्टम खुद एडजस्ट करता है एक्चुअल या एक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक स्टिमुलाई के सामने, या क्लाइमेटिक रिस्क के सामने, या वल्नरेबिलिटी के सामने, ठीक है। सो दैट इन ऑर्डर टू मॉडरेट द हार्म
या तो उस हार्म को वो मॉडरेट करता है, या फिर सिस्टम की जो बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सप्लॉइट करने का तंत्र बनाता है। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम्स में ये जो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है टू एक्चुअल और क्लाइमेटिक इफेक्ट्स, वो ह्यूमन इंटरवेंशन में फैसिलिटेट दिस एडजस्टमेंट टू एक्सपेक्टेड क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट। ये कुछ की टर्म्स है, इसमें काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, बट जितना हम इस पर अध्ययन करेंगे उतने ही ये कंफ्यूजन्स जो है वो धीमे धीमे खत्म होने लगेंगे। यहाँ पे मैंने एक 2 चार्ट्स दिए हैं। ये चार्ट जो है ये सेंडाई फ्रेमवर्क का है। आई एम श्योर डॉक्टर चिंतन जी ने इसे डिस्कस किया होगा कि भाई देखिए हमारी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने का और रेजिलियंस को एनहांस करने के ये 3 बेसिक जिसको कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट्स है। पहला है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन जो यूएन फ्रेमवर्क से निकला है। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे 2030 के एजेंडा है यूएन के। और तीसरा है भाई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो सेंडाई फ्रेमवर्क कहता है। तो इन तीनों का जो म्यूचुअल परस्पर जो परस्पर काम करना, इन तीनों का परस्पर कहते हैं ना कि साथ में जो इंटरैक्शंस होना, उससे हम अपनी वल्नरेबिलिटी, ह्यूमन सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटी को घटा सकते हैं और रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो है ये कुछ वो यही डेफिनेशन है, लेकिन उनका आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट 4 और 5 के बीच में जो चेंजेस आए हैं उसको बता रहा है। हैजार्ड जो है आईपीसीसी 5 कहता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आर हैजार्ड, पहले इसे एक्सपोजर समझा जाता था। फिर स्टेट ऑफ सिस्टम एंड हार्म टू द सिस्टम। ये इसमें मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। क्लाइमेट चेंज रिस्क और वल्नरेबिलिटी जो मैंने अभी समझाई कि भाई क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, अगर क्लाइमेट की बात करें तो व्हाट इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी? एक्सपोजर, sensitivity and adaptive capacity. Exposure to what? Exposure of the population or the property or the resource or the species or ecosystem that could be adversely affected due to changes in sea level or temperature, precipitation, extreme events. मतलब exposure basically क्या है कि भाई एक सिस्टम का किसी भी तरह के थ्रेट के सामने आना, उन दोनों का आपस में परस्पर इंटरैक्शन होना इज एक्सपोजर। सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी इज अ डिग्री ऑफ बायोफिजिकल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अ सिस्टम और अ स्पीशीज। मतलब एक वो सेंसिटिविटी एक डिग्री ऑफ बायोफिजिकल इफेक्ट है। मतलब अगर कोई सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव है तो उसका डिग्री ऑफ बायोफिजिकल इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। जैसे कि कोरल रीफ्स की अगर हम बात करें, उनका बहुत ही छोटा दायरा है सर्वाइव करने का, which directly depends on the sea surface temperature। तो अगर वो उसमें थोड़ी सी भी वेरिएबिलिटी आने लगती है तो उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर डायरेक्ट बायोफिजिकल इफेक्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन जो है वो घटने लगती है। तो वो सेंसिटिविटी में आता है। और तीसरी चीज है जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में अक्सर समझाई जाती है वो है अडैप्टिव कैपेसिटी। अडैप्टिव कैपेसिटी क्या है? उस सिस्टम की कैपेबिलिटी है किसी भी तरह के रिस्क या वल्नरेबिलिटी के सामने कोप अप करने की। और अडैप्टिव कैपेसिटी दी जाती है वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ की गवर्नेंस, वहाँ के पॉलिसीज, वहाँ का एजुकेशन लेवल, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज जिस तरह की उपयोग में ली जा रही हैं, वहाँ पे जो कॉमन जो वेल्थ है इन द पब्लिक डोमेन उसकी, फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इसे दूसरी भाषा में सोशल कैपिटल भी कहा जाता है। जितना सोशल कैपिटल किसी भी जगह का स्ट्रांग होगा, उसकी एडेप्टिव कैपेसिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। अब फटाफट से समझ लें कि हाई वल्नरेबल कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। हाई वल्नरेबल कैटेगरीज वो हैं जो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज्यादा सेंसिटिव है और जिनकी एडेप्टिव कैपेसिटी कम है। जैसे कि कम्युनिटीज विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर सस्टेनेंस एंड लाइवलीहुड। मतलब उनके पास दूसरा और कोई लाइवलीहुड का या सस्टेनेंस का जरिया नहीं है सिवाय की प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहने का। जैसे कि जो नेचर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हुई, या फिर जो मार्जिनल एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हुई, या फिर जो कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज हुई, जो बहुत ही कम फैसिलिटीज और रिसोर्सेज के ऊपर सर्वाइव करके और डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंड करके जी रही हैं, तो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज में आती हैं। प्लस और कौन सी आती है? कम्युनिटीज विच आर लिविंग इन द विसिनिटीज ऑफ नेचर, जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ना, फिर रूरल पॉपुलेशन जो है, जो एंड कोस्टल कम्युनिटीज, इस तरह की जो नेचर के विसिनिटीज में रह रहे हैं। क्योंकि कोई भी
नेचुरल या ह्यूमन कैलामिटी होगी, उसका जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी इकोसिस्टम से निकलता है, किसी न किसी फिजिकल ज्योग्राफिकल पॉइंट से निकलता है। अच्छा, स्लम ड्वेलर्स एंड अर्बन पुअर, इनको भी हाईली वल्नरेबल कहा जाता है इन द अर्बन सेटिंग्स। क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम है, इनके पास किसी भी तरह के आपदा के सामने लड़ने के लिए पूंजी कम है। फिर women and children because of their physical this thing, children because of their limited capacity to know and to fight, and women because of the lot of other reasons besides the social factor. So ये एक ये चार्ट है जो रिस्क, क्लाइमेट रिस्क को समझने के लिए IPCC AR 5 में समझाया गया है। उसमें ये कहते हैं कि भाई क्लाइमेट रिस्क जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर एंड हजार्ड। ये मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। अब इस रिस्क को घटाने का जो काम है वो वहाँ के सोशो इकोनॉमिक प्रोसेसेस जो हैं वो करते हैं। अगर ये प्रोसेसेस अलाइंड है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी तो रिस्क घटेगी। अगर ये डिसअलाइंड है, इफ दे आर मोर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ इधर के सोशो इकोनॉमिक प्रोसेसेस मतलब झुके हुए हैं, तो उस सिस्टम के रिस्क जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अब सोशो इकोनॉमिक प्रोसेसेस में क्या क्या आता है? हमारे सोशो इकोनॉमिक पाथवेज आते हैं, हमारे क्लाइमेट के सामने अडेप्टेशन और मिटिगेशन के जो एक्शंस हैं वो आते हैं, और जो गवर्नेंस है, जो पॉलिसीज हैं वो सब आती है। ठीक है, तो अगर जितनी पॉलिसीज हमारी इस चीज को समझ के बनाई गई होंगी, इस हम जैसे भारत इज वन ऑफ द कंट्रीज, फॉर्चुनेट कंट्रीज जो गवर्नेंस के मामले में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन में बहुत आगे है। COP26 में भी भारत में जो हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने जो ऐलान किए थे, वो बहुत सारे विकसित देशों ने भी ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स और ऐसे बड़े बड़े कमिटमेंट ले लिए जो भारत ने ले लिए। तो यहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जिस तरह से वो पर्यावरण को देख रहा है, जिस तरह से वो इकोसिस्टम्स को देख रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट रिस्क को देख रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनी है, अभी और भी बन रही है जो हमें टारगेट मीट करवाएगी 2070 तक नेट जीरो बनने में, और 2040 तक हमने एक ऐसा टारगेट लिया है कि भाई हमारा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें से 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। ऐसे और भी बहुत सारे जो कमिटमेंट्स भारत ने इंटरनेशनल स्केल पे COP26 में लिए हैं। सॉरी, वो 2030 तक की बात थी। 2030 तक हम अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है उसका दायरा बढ़ा के विल रीच मोर देन 500 गीगावाट्स। आई थिंक 700 गीगावाट की बात हुई है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें भी 50% जितना हम रीच करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। तो ये काफी सारे कमिटमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि भाई गवर्नेंस के लेवल पे काफी हम स्ट्रांग है, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के एक्शंस के लेवल पे हम स्ट्रांग है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ मोर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीडेड। सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज के मामले में भी हम काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया इज अ यंग कंट्री। यहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफी, कहते हैं ना कि इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द पॉपुलेशन बिटवीन 25 to 50 years of age, तो विच इज द वर्किंग पॉपुलेशन, विच इज द पॉपुलेशन जिससे हम कहते हैं कि इकोनॉमी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारे सोशियो इकोनॉमिक पाथवे डेमोग्राफिकली काफी पॉजिटिव है, लेकिन छोटे मोटे जो दूसरे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऐसे हैं जिनसे अगर हम थोड़े से ओवरकम करें तो मोर और लेस वी आर अलाइंड टू द मिटिगेटिंग क्लाइमेट रिस्क। ओके, अब हैजार्ड को जो है विच इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ रिस्क, दिस हैजार्ड इज कॉज्ड बाय नेचुरल वेरिएबिलिटी एंड एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। तो जो नेचुरल वेरिएबिलिटी से जो होने वाला हैजार्ड है वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है वो हमारे हाथ में है, जिसके सामने मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के थ्रू हम इस हैजार्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल वेरिएबिलिटी में भी अगर हम उस वेरिएबिलिटी को समझें और अलर्ट सिस्टम्स जारी करें और लोगों तक सूचना पहुंचाएं, तो नेचुरल वेरिएबिलिटी के सामने जो हैजार्ड्स हैं उसको भी हम काफी हद तक अडेप्ट कर सकते हैं और कोप कर सकते हैं, ताकि उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो पॉपुलेशन तक और प्रॉपर्टी तक
बहुत ज़्यादा गहरे ना हो। अब इन सब के बीच में जो आ रहे हैं, एक तो सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेसेस से होने वाले एमिशंस जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज को बढ़ाते हैं, जो हैजार्ड को बढ़ाता है। तो अगर हम अपने एमिशंस और लैंड यूज चेंज को अगर हम प्रॉपर एमिशंस को रिड्यूस करेंगे और लैंड यूज चेंज जो है उसको टुवर्ड्स रिस्टोरेशन ले जाएंगे, तो हमारे एमिशंस कम होंगे और एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज अपने आप कम होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट हैजार्ड जो है ऑटोमेटिकली घटेंगे। जो इम्पैक्ट्स है, रिस्क की वजह से होने वाले जो इम्पैक्ट्स, ये इम्पैक्ट्स जो है देखिए दोहरे हैं। ये इम्पैक्ट की वजह से हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस भी इम्पैक्ट होगा और हमारे क्लाइमेट भी इम्पैक्ट होगा। हम तो होंगे ही, द लाइफ एंड प्रॉपर्टी विल डेफिनेटली गेट इम्पैक्टेड, बिसाइड्स it will also have repercussions on the climate as well as the socio-economic process. So therefore this figure is very important to understand when we talk about climate change risks, vulnerability. अब मैं ये बात करूंगी कि भाई इससे हमारा जो फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी सेक्टर है वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस स्लाइड को फिलहाल के लिए मैं स्किप करती हूँ, ये काफी डिटेल्ड स्लाइड है। अब ये समझेंगे कि इसमें फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी सेक्टर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो हैजार्ड जो है, पहले हम ये इस चार्ट को समझ लेते हैं। हम फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब जो इकोसिस्टम्स हैं उनकी जो सर्विसेज ह्यूमंस को मिल रही हैं उसको इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज है वो है प्रोविजनिंग सर्विसेज, जो हमें मतलब कि इकोसिस्टम से जो हमें फूड मिल रहा है, जैसे एग्रीकल्चर से जो आने वाला आउटपुट है, मरीन फिश कैच है, एक्वेटिक फिश, फ्रेश वाटर फिश कैच है, या दूसरे जितने भी तरह के हमारे फूड सोर्सेज हैं जो इकोसिस्टम्स में से ही आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजनिंग सर्विस है। दूसरा है रॉ मटेरियल, जैसे कि लकड़ा, रबर, बैम्बू और ऐसे बहुत सारे अनंत रॉ मटेरियल है जो हम इकोसिस्टम्स में से डिराइव करते हैं, वो भी उसकी प्रोविजनिंग सर्विस है। फिर फ्रेश वाटर, मतलब कि इकोसिस्टम्स जो है वो इस फ्रेश वाटर को हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई जिस जगह पे फॉरेस्ट है उधर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका वाटर टेबल है वो ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो वाटर साइकिल को जो है बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट करता है और उस जगह की रेनफॉल भी अच्छी होती है, और रेनफॉल जो है वो पेनिट्रेट करके, इन्फ्रिंज करके हमारे एक्विफर्स को बढ़ाती है। तो फ्रेश वाटर प्रोविजनिंग भी इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा भाग है। रिवर्स जो है, रिवर्स में जो पानी आ रहा है वो भी इकोसिस्टम के जो पूरे प्रोसेसेस है उससे आ रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर या फिर फॉरेस्ट फेड रिवर्स हैं जो, तो ये सारा फ्रेश वाटर जो है वो हमें नेचर दे रही है। तो और चौथी सबसे बड़ी प्रोविजनिंग सर्विस जो गिनी जाती है उसे कहते हैं मेडिसिनल रिसोर्सेज। तो मेडिसिनल रिसोर्सेज मतलब कि हम हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो भी हम नेचर से चीजें लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो हमारी मेडिसिनल रिसोर्सेज हैं, है ना। तो खूब सारे ऐसे आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं, खूब सारे आयुर्वेदिक फ्रूट्स, फल है, सीड्स हैं जिनका उपयोग हेल्थ के लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से किया जाता है। फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, तो ये प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं। फिर इकोसिस्टम्स का एक दूसरा इम्पोर्टेंट सर्विस जो ह्यूमन वेलबींग के लिए हम तक पहुंच रहा है वो है रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विस मतलब इकोसिस्टम्स जो है वो इन सभी चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो लोकल क्लाइमेट है उसको वो रेगुलेट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि एज ए चाइल्ड वी लर्न कि भाई देयर आर नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, उसका पूरा साइकिल के हमने चार्ट्स पढ़े थे इन 8th and 9th स्टैंडर्ड्स। तो ये जो सारे के सारे ये सब जो साइकिल्स जो है ना, दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द इकोसिस्टम्स, ओके। और इसी की वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो मेंटेन है। और दूसरा है कि भाई यहाँ की एयर क्वालिटी, जितने इकोसिस्टम्स हेल्दी होंगे, जितने फॉरेस्ट हेल्दी होंगे, उस एरिया का जो एयर क्वालिटी है बेहतर होगा, ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल उस इकोसिस्टम में ज्यादा होगा। फिर दूसरा रेगुलेटिंग सर्विस है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज। तो अंगार वायु का जो प्रमाण हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, ये इकोसिस्टम्स ही है जो इसको सिक्वेस्टर करते हैं और स्टोर करते हैं। पेड़ जो है वो भी स्टोर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और
हमारे जो ओशंस हैं, हमारे मैंग्रोव्स हैं, हमारे कोरल रीफ्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, सॉइल जो है, ये सब के सब इकोसिस्टम के जो फैक्टर वो है, पैरामीटर्स हैं, ये सब भी कंपोनेंट जो है, ये सब भी कार्बन को नियमित मात्रा में रेगुलेट करते रहते हैं। फिर एक रेगुलेटिंग सर्विस है कि मॉडरेशन ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। जितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उसको हमारे इकोसिस्टम्स मॉडरेट करते हैं। हम तक पहुंचने से पहले वो जो एक्सट्रीम इवेंट्स है वो पहले उस नेचर के थ्रू होकर हम गुजरते हैं, तो इसकी वजह से हम तक पहुंचते पहुंचते वो काफी हद तक डाइल्यूट हो चुके होते हैं। तो ये भी एक रेगुलेटिंग सर्विस है। फिर इरोजन प्रिवेंशन, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ये भी एक रेगुलेटिंग सर्विस है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ऐसा कहते हैं कि भी जिस एरिया में वेजिटेशन अच्छी होगी वहां पे जो अंडरग्राउंड वाटर होगा या सरफेस वाटर होगा वो उसके अंदर जो पाए जाने वाले टॉक्सिन्स होंगे वो कम होंगे। फिर लाइकवाइज पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन एक इतनी इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग सर्विस है कि अगर पॉलिनेशन ना होता तो एग्रीकल्चरल क्रॉप आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि नेग्लिजिबल होता। इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन दैट वी आर गेटिंग fertilization happens in the flowers and fruiting happens and therefore the primary productivity का जो पूरा साइकिल है वो मेंटेन रहता है। फिर है एक बायोलॉजिकल कंट्रोल कि भाई कोई भी लाइफ एलिमेंट जो है वो डाई करता है तो वो अपने आप डिकम्पोज होता है, डिग्रेड होता है और वापस न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होके वापस पूरे सिस्टम के अंदर मिल जाता है। तो ये सारी के सारा जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, ये हो रहे हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट सर्विस है जो इकोसिस्टम्स हमको देते हैं वो है सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विस में आता है कि भाई इकोसिस्टम्स आर द हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्पीशीज दैट सर्वाइव ऑन अर्थ। तो ये क्या हैबिटेट देते हैं, घर देते हैं रहने के लिए इन सभी स्पीशीज को जो इतना सारा काम करती है हमारे लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। दूसरा है कि भाई ये इकोसिस्टम्स जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं, वो भी बड़ी ही ऑब्वियस बात है। इसमें और भी चीजें हैं, जैसा कि मैं बता दूं कि भाई सपोर्ट सर्विसेज में आता है कि दे सपोर्ट इन सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन अपने आप नहीं होता है, वो भी एक इकोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है। देयर इज अ लॉन्ग वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स दैट अकाउंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड दैट इज वन ऑफ द सपोर्ट सर्विसेज ऑफ सॉइल। और एक और जो सपोर्ट सर्विस जिसकी मैंने अभी बात करी थी वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो अर्थ की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है या किसी भी इकोसिस्टम की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप चलती है। ये सारी चीजें अपने आप होने वाली चीजें हैं, इसमें ह्यूमंस का या किसी भी स्पीशी का कोई रोल नहीं है। ये एक तंत्र है जो अपने आप चलते आ रहा है नेचर की मदद से, उसके बनाए हुए रूल्स, लॉज, फिनोमिनास की मदद से। तो इसीलिए इनको सपोर्ट सर्विसेज कहा जाता है। जो हमको डायरेक्टली ऐसे कोई देखे तो कुछ हमारा डायरेक्ट इसका यूज नहीं है, लेकिन इसका जो indirect use है because it is supporting the habitat, because it is maintaining genetic diversity, because it is producing the primary productivity and because it is forming the soils and everything, you know? तो इसी वजह से ये हमारे दूसरे इकोसिस्टम के इंटरैक्शंस को, इंटरलिंकेजेस को और दूसरे इकोसिस्टम की सर्विसेज को देने में हमें मदद करता है। और जो चौथी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो कहलाती है कल्चरल सर्विसेज। अब ये 100% ह्यूमन एंगल से ही समझी हुई एक चीज है। इसमें क्या है कि भी ह्यूमंस जो इकोसिस्टम्स का रिक्रिएशन और मेंटल और फिजिकल हेल्थ में यूज करते हैं उसको दैट इज अ पार्ट ऑफ इट्स कल्चरल सर्विस। फिर हर इकोसिस्टम का एक एस्थेटिक वैल्यू होता है। हम एक अर्बन लैंडस्केप को देखें और एक नेचुरल लैंडस्केप को देखें तो हम जानते हैं कि भी कौन सा हमको एस्थेटिकली हमारी आईज को, हमारे मेंटल स्टेटस ऑफ माइंड को ज्यादा प्लीज करेगा, है ना। तो वो उसका इकोसिस्टम का एक एस्थेटिक एप्रिसिएशन कल्चरल वैल्यू है, इंस्पिरेशनल वैल्यू है। इकोसिस्टम से निकलते हुए हर स्पीशी अपने आप में कितनी इंस्पिरेशनल चीजों को हमें दी है, हमें कितनी सारी इंस्पिरेशन देती है, कल्चर का एक भाग बनी है, आर्ट और डिजाइन का एक भाग बनी है। तो ये सब कल्चरल सर्विसेज है जो ह्यूमन डायरेक्टली यूज करते हैं। फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ द प्लेस, ये सब कल्चरल सर्विसेज है। अब इन सभी सर्विसेज को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से रिस्क को मिटिगेट करने में, हमारी वल्नरेबिलिटी को कम करने में और एक्सपोजर को कम करने में हेल्प करते हैं और हजार्ड को भी कम करने में। तो देखिए हजार्ड जो है हमारी कौन सी इकोसिस्टम रेगुलेटिंग सर्विसेज जो हैं इकोसिस्टम की, वो डायरेक्टली हमारे हजार्ड को मिटिगेट करती है। मतलब कि ये सारी जो सर्विसेज हैं जैसे कि एयर क्वालिटी जो है, वहाँ की लोकल एयर क्वालिटी, लोकल क्लाइमेट जो है,
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है, वहाँ का जो एक्सट्रीम इवेंट्स के सामने वो जो मॉडरेशन इफेक्ट देता है किसी भी तरह कोई भी इकोसिस्टम, फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हुआ, फिर इरोजन कंट्रोल हुआ, ये सब अगर एक इकोसिस्टम होगा तो ये सब चीजें रेगुलेटेड रहेगी, और ये चीजें रेगुलेटेड रहेगी तो हैजार्ड ऑटोमेटिकली कम हो गया, इजंट इट? फिर आया कि भाई वल्नरेबिलिटी को किस तरह से वो मिटिगेट कर रही है। वल्नरेबिलिटी को वो किस तरह से, इसमें आती है हमारी प्रोविजनिंग सर्विसेज, मतलब अगर नेचर हेल्दी है तो वो हमको ये सारी फूड और रॉ मटेरियल, फ्रेश वाटर और मेडिसिनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती रहेगी, जिससे हमारे तंत्र में अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे वल्नरेबिलिटी अपने आप कम होगी। फिर इस तरह की सारी कल्चरल सर्विसेज भी देती है, जिससे कि हम लोग ज्यादा हेल्दी रहते हैं, है ना। और इस तरह ये तीनों रेगुलेटिंग सर्विसेज भी देती है, जैसे कि पॉलिनेशन, इरोजन कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इसकी वजह से भी हमारी वल्नरेबिलिटी जो है वो घटती है, क्योंकि ये रेगुलेटिंग सर्विसेज हमको किसी न किसी फॉर्म में हमारे अडेप्टिव कैपेसिटी को, हमारे सेंसिटिविटी को, अडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ाती है और सेंसिटिविटी को घटा रही है, और ये सारी सपोर्ट सर्विसेज, तो ये इस तरह से वल्नरेबिलिटी को हमारे ये घटाते हैं इकोसिस्टम। फिर आता है कि किस तरह से एक्सपोजर को कम करते हैं। अब इकोसिस्टम के आसपास रहना इज डेफिनेटली एन एक्सपोजर टू रिस्क, बट देन उसकी जो रेगुलेटिंग सर्विस है, अगर हम आसपास मैंग्रोव्स लगाएंगे कोस्टल इकोसिस्टम में, तो हमारा एक्सपोजर है लेकिन हमारा सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से एक्सपोजर का और उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि भाई अगर अच्छा फ्रेश वाटर मिलेगा, अगर वहाँ पे गुड फॉरेस्ट है, तो दैट गुड फॉरेस्ट विल हेल्प अस इन प्रोविजनिंग ऑफ फ्रेश वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ हैजार्ड है, एक्सपोजर टू द हेल्थ हैजार्ड्स, वो ऑटोमेटिकली कम होंगे। तो ये जो रेगुलेटिंग सर्विस है, दे cater to both reducing hazard also and reducing exposure also. Okay, and this concept is taken from a paper by Yale et al. International Journal of Disaster Risk Reduction 2021 Elsevier में पब्लिश हुआ था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, ये पढ़ने जैसा है। आई विल रिक्वेस्ट GIDM शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। अब फटाफट से ये मेरी लास्ट स्लाइड शायद होगी। मैं EBA और इको बेस्ड DRR को हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन, अब अडेप्टेशन की बात मैंने समझा दी है कि जब क्लाइमेट चेंज के सामने हमारे जो दो मेन कहते हैं कि हमारे रिस्पॉन्स है, वो है कि भाई मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो मिटिगेशन काफी सिंपल है कि भाई वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, जिससे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग कम हो, जिसकी वजह से अपने आप क्लाइमेट चेंज कम होगा। और उसके सामने अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज मीन्स कि अ सिस्टम इज मोर एबल टू कोप विद द चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में अगर कोई किसी तरह का चेंज हो रहा है, तो अडेप्टेशन ये है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, कि वी डाइवर्सिफाई अवर क्रॉप्स, इजंट इट? अगर हमारी क्रॉप डाइवर्सिफाई करेंगे हम, तो उसे एक अडेप्टेशन मेजर कहा जाता है। अगर हम वहाँ का जो रेजिलिएंट क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, जो कि ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी कहते हैं जिसको, तो वो एक इकोसिस्टम, वो एक अडेप्टेशन है। अगर हम ज़्यादा वहाँ के जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं या इकोसिस्टम्स हैं, उनको कंजर्व और प्रिजर्व करेंगे, दैट इज ऑल्सो स्टेप टुवर्ड अडेप्टेशन, बिकॉज दीज natural landscape provide a lot of ecosystem services to us, तो वो हमें अडेप्टेशन में मदद करती है। तो ये सब अडेप्टेशन के तरीके हैं। अब उसमें इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन क्या है? इट इज द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एज पार्ट ऑफ ओवरऑल अडेप्टेशन स्ट्रेटजी टू हेल्प पीपल टू अडेप्ट टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो वो सारे अडेप्टेशन मेजर्स जो हम बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए करते हैं, वो सारे इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन है। इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन एम्स टू मेंटेन and increase the resilience and reduce the vulnerability of ecosystems and people in face of adverse climatic events. तो ये इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन। अब इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंग्रोव रिस्टोरेशन इन द कोस्ट लाइन, जैसे कि ग्रासलैंड रिस्टोरेशन
जिसकी वजह से हमारे जो खेडूत भाई है या फिर जो पास्टोरल कम्युनिटी है उनके लाइफ स्टॉक को फॉडर अच्छी मिलेगी, जिससे उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिससे उनका लाइवलीहुड जो है वो सिक्योर रहेगा, उनका इनकम सोर्स जो है वो मेंटेन रहेगा या बढ़ेगा, जिससे वो अपने आप ही उनका अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी और क्लाइमेट चेंज के साथ। तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन। और किस तरह के इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन हो सकते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें तो फिर जैसा मैंने बताया था कि भाई एग्रो फॉरेस्ट्री अपने आप में पूरा का पूरा जो है वो एक इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन जो है। फिर हमारे वेटलैंड्स को कंजर्व करना और वो भी एक इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन है, या किसी भी फॉर दैट मैटर इकोसिस्टम को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना एक इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन स्वतः हो जाता है, क्योंकि उसमें से फ्लो होने वाली सारी इकोसिस्टम सर्विसेज ह्यूमन वेलबींग को सपोर्ट करती है और क्लाइमेट या किसी भी दूसरे तरह के डिजास्टर से होने वाले जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करती है। अब यूज ऑफ इकोसिस्टम मैनेजमेंट एक्टिविटीज टू इंक्रीज द रेजिलियंस एंड रिड्यूस वल्नरेबिलिटी इज आल्सो इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन। ये दो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। अब इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है कि भाई इट इज अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, जैसे कि मैनग्रोव्स लगाना इन द कोस्टल एरियाज, जिससे कि स्टॉर्म सर्जेस जो है, सुनामीज जो है, टाइडल इफेक्ट्स जो है ओशन के बिकॉज ऑफ अनसर्टेन क्लाइमेट, वो अपने उसका जो इम्पैक्ट है वो कोस्टल कम्युनिटीज को कम हो। तो वो एक इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन with aim of achieving sustainable and resilient development. ये ecosystem based disaster risk reduction का definition है. It refers to decision making activities that take into consideration current and future human livelihood needs and biophysical requirements of ecosystems, and they recognize the role of ecosystems in supporting communities to prepare for or cope with the disaster situations, है ना? तो disaster ecosystem based DRR जो है, it recognizes that ecosystems are not isolated, but they are connected through biodiversity, through land, through water, through air, and they are connected to people, and they constitute and support the life on earth. तो डॉक्टर चिंतन जी, मैं यहीं तक अपना आज का टॉक रखना चाहूंगी। काफी सारी दूसरी स्लाइड्स भी है मेरे पास, बट समय को देखते हुए आई लाइक टू टेक अ पॉज हियर. If anybody has anything to discuss, to ask, or to contribute, you are most welcome. Thank you. Over to you, Doctor. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for a detailed discussion upon ecosystem-based disaster risk reduction, eco-based adaptation. तो मित्रों, आपे જોયું એ મુજબ ફરી વખત હું રિપીટ કરવા માંગીશ કે જૈવ વિવિધતા એટલે તમામ પ્રકારના તમામ પરિસરોમાં, એટલે કે તમામ ઇકોસિસ્ટમ્સમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા તમામ જીવન તત્વોના વિવિધ રૂપો, એટલે કે તમામ જીવો કે જે ભૂચર, સામુદ્રિક ઇકોસિસ્ટમ કે અન્ય કોઈ પણ જલીય પરિસર તંત્રોમાં હયાતી ધરાવતા હોય અને જે કોઈ પરિસર તંત્રોમાં એનો ભાગ હોય, આ ઉપરાંત તેમની જાતિઓમાં કે જાતિ વચ્ચે, પરિસર તંત્રો વચ્ચે જે કોઈ વિવિધતા હયાતી ધરાવતી હોય તે તમામને જૈવિક વિવિધતા કહી શકાય. અને મિત્રો, મેડમે આપણને જૈવ વિવિધતાનું મહત્વ સમજાવ્યું ખૂબ જ સરળ ભાષામાં. જૈવ વિવિધતા સંરક્ષણ, જૈવ વિવિધતા રક્ષણ અને જૈવ વિવિધતા પુનઃસ્થાપન, આ ત્રણ બાબતો ઉપર ભાર મૂકી. આના મિત્રો અમે ડિઝાસ્ટર રિસ્ક મેનેજમેન્ટની ભાષામાં એને નેચર બેઝ સોલ્યુશન તરીકે વર્ગીકૃત કરીએ છીએ. તો તમામ પ્રકારના, માનો કે આપ ક્યારેક આપના ધ્યાનમાં આવે નેચર બેઝ સોલ્યુશન, રાઈટ, એ ટર્મિનોલોજી આપના ધ્યાનમાં આવે તો પ્લીઝ આપ એને વધુમાં વધુ એક્સપ્લોર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ મેમ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર valuable inputs, guidance and time for joining with us. પણ સાથે સાથે keeping the time constraint and કારણ કે આજે હોળી પણ છે, આપ બધા જ ને હોળી ના દર્શન કરવા જવું હશે, રાઈટ, અને આવતીકાલે ખૂબ સરસ મજાની ઓર્ગેનિક ધૂળેટી પણ રમશો. તો મિત્રો, સમય મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખી આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર જઈએ. મિત્રો, આપણી સાથે શ્રી ભરત પાઠક સાહેબ જોડાઈ ચૂક્યા છે. શ્રી ભરત પાઠક સાહેબ મારા મેન્ટર છે, મારા ગુરુ છે. હું એમનો ટૂંકો પરિચય આપવા માંગીશ. શ્રી પાઠક સાહેબ ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ ઓફિસર તરીકે રિટાયર્ડ થયેલ છે. He has held the position of Additional Principal Chief Conservator of Forest
Director Gujarat Ecology Education and Research Foundation, Gir Foundation, Gandhinagar. And he is also a member of Central Zoo Authority of India, Gujarat Biodiversity Board, Government of Gujarat. Currently, he is also honorary state academic. He is also a coordinator of Children's Science Congress for the state of Gujarat, voluntary honorary work with the Guj Coast, Gujarat Council on Science and Technology. તો સાહેબ શ્રીને લગભગ 40 વર્ષ કરતા પણ વધુ અનુભવ છે ફોરેસ્ટ એન્ડ વાઇલ્ડ લાઇફ ઇકોલોજી કન્ઝર્વેશન ફોરેસ્ટ સર્વિસીસમાં, રાઈટ? તો મિત્રો, એમનાથી ઉત્તમ વ્યક્તિત્વ કોણ હોઈ શકે કે જે આપણને બાયોડાયવર્સિટી ફોર રેઝિલિયન્સ આ વિષય ઉપર માર્ગદર્શન આપે. મિત્રો, આપણે તો ઘણા નાના છીએ સાહેબશ્રીની સામે, તો સાહેબનો અનુભવ જ એટલો છે કે જેટલી આપણી ઉંમર છે. તો હું આ સાથે અમારા શ્રી પાઠક સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે અમારા તાલીમાર્થીઓને માર્ગદર્શિત કરે. ઓવર ટુ યુ સર, ધ ફ્લોર ઇઝ યોર્સ. થેન્ક યુ સો મચ. આપ સૌને મારા નમસ્કાર. અને ચિંતનભાઈ, મારી વિનંતી છે કે મારું પ્રેઝન્ટેશન આપ ત્યાંથી જો કરી શકો, હા, ત્યાંથી અપલોડ કરી દેજો મારું પ્રેઝન્ટેશન. એટલે હા, થેન્ક યુ સો મચ. અને એને ફૂલ સ્ક્રીન કરાવી દેજો. આપ સૌને મારા નમસ્કાર. બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સરીઓને મારા નમસ્કાર. મારી પહેલા જે એક પૂર્વ ભૂમિકા બનાવવામાં આવી અને મારી પહેલાના બે વક્તાઓએ જે આપ લોકોની સાથે શેર કર્યું, આપ લોકોની સાથે ઇન્ટરેક્શન કર્યું, એ મારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. સરળ થઈ જશે મારે જે વાત કરવી છે તે. ખાસ કરીને ડૉક્ટર શ્વેતાબેન દ્વારા જે વાત કહેવામાં આવી, બહુ સારા કોન્સેપ્ટ્સ એમણે કવર કરી લીધા છે. ઇકોલોજીકલ ઇકોનોમિક્સની જે વાત છે તે પણ એમણે બહુ સરળ રીતે એમણે કરી દીધી છે. હું જ્યારે જોડાણો ત્યારે મેં થોડું ચેટ પણ જોયું, તો ચેટમાં મેં થોડા પ્રશ્નો જોયા અને પ્રશ્નો જે મેં જોયા તેના પરથી મને લાગે છે કે ખૂબ જ ઓલ પાર્ટિસિપન્ટ્સ આર ટેકિંગ વેરી ગુડ એન્ડ વેરી keen interest in the subject. The questions which attracted my attention are related to recovery rates of the species and how to incorporate in the development. The other question which attracted my attention was ecosystem services, which Dr. Swetaben elaborated eloquently, but how to incorporate in the development process. How much eco-services we need to protect. What are we doing for conservation and what are we doing for protection, and how much we should do it. So during the course of my interaction with you all, I will try to cover this also to the extent which I can do. I would be using both the languages, English as well as Gujarati. Will that be all right? Chintan bhai? Yeah, okay. This is just the group who are participating, and we would, at least I will try to keep my focus on the participants who are capable and those who are actually working in the field. Some of them are working in the academics, some of them could be professors. So I believe that my presentation at few places would be very basics for them, but I believe that there are some people who are from the general public also. I saw the list yesterday, so for them I have kept those slides in the presentation. There could be some repetitions, but I will try to avoid the repetitions and I will try to make it more useful. So this is the background information. First thing is that, first point is disasters are increasing. Either it is a natural disaster or human influenced disasters. The frequency of disasters are increasing. Disasters influence and aggravated by human activities are getting intensified, more and more intensified. You heard Dr. Swetaben speaking about climate change and the adverse impacts of climate change.
biodiversity loss and adverse impact of the biodiversity loss, how they aggravate this. What are the outcomes of this? Huge physical, economical, and cultural drag and damage to our development process, to the extent that the developing civilization puts on tremendous efforts, and after putting to and the process of development is generally slow, whereas the process of destructions due to disaster is very fast, and we lose much than we gain. So that is why the subject of disaster risk reduction and disaster management, they are so important, and particularly the ecosystem-based disaster risk reduction and ecosystem-based disaster management. That becomes more relevant for the well-being of human beings, human societies, and the development of human societies. I have just listed some of the recent disasters. Some of them appear to be, like, for example, Taute cyclone. It appears to be a natural, and in a way, it is a natural disaster. But if we correlate with the climate change, and if we correlate to the increased frequency of the cyclones and increased intensity of cyclones, I think probably we would be able to appreciate that to some extent it is human influenced also. Last one which I have listed here is the corona pandemic. We all know, and everybody has read a lot about this particular pandemic, the origin or the genesis of the pandemic and all. When we go deep into the genesis of pandemics and epidemics, we realize that the pathogens are, most of the time, they escape or they multiply when the ecosystems are damaged or degraded. And the damaged ecosystems or degraded ecosystems, they result into the escape of the pathogens. It could be virus, it could be bacteria, it could be protozoan based diseases. They escape, and they for which generally, if there is no immunity among the communities, the epidemic strikes us. So that also is to some extent related to the ecosystems and how do we deal with our ecosystem. And Dr. Sweta has covered the ecosystem restorations. The decade from 21 onward is the decade of ecological restoration, and rightly so, that if we really want to reduce our disasters or the intensities of disasters, and if we want to develop adaptive capacities or coping up capacity, I think we will have to start taking more care. We are already taking care of our ecosystems and conservation, but we will have to start taking more care of our ecosystems, our natural resources. The concepts which we would like to discuss now in whatever time is available is the ecosystems and interplay for the sustainability. We all want that development should take place and that development should be sustainable, but its relationship with ecosystem, if we do not understand, then the development will not be a sustainable development. So we will have to understand the development process and its sustainability with respect to the ecosystem. These questions which attracted my attention is related to the second concept of ecosystem services and nature-based solution. Ecosystem services, in last few slides, Dr. Sweta has eloquently and elaborately explained what are the ecosystem services and how do we get them. The third one is the scientific management of natural resources. It is a different way of telling that how to manage our ecosystems properly and scientifically and sustainably. Biodiversity for resilience. It is the core theme of today's webinar. So biodiversity for resilience. We all living entities on this earth,
we are interconnected. In previous talks, this has been established very nicely that we all are interconnected and we depend on each other. Different life forms depend on different other life forms. And the richer the biodiversity, more resilience we achieve through the natural processes. And we do not have to depend on artificial means, those artificial means which again harm the sustainability. So the biodiversity for resilience is another important concept which we will discuss. Reducing the risks in the changing climate, I will not repeat because Dr. Sweta has very nicely and extensively discussed about this. Sustainability and eco-DRR, that also she has covered. Building a culture of resilience. This is a very important thing. Today's webinar, those who are in a teaching profession, those who are in academic professions, those who are doing research, they all know that their efforts are building the culture, that kind of a culture which will have a resilience against all the adverse factors for our well-being and our development. Resilience is what? It is the capacity to recover quickly from the difficulties. If we face the difficulties, we should have the capacity to recover from those difficulties. And alone as a human species, we will not be able to do it. The resilience again will depend on how well we are managing our natural resources, or how well we are managing our ecosystems, how well we are keeping our ecosystem functional. And nature-based solutions. One of the important concept is the One Health that United Nations World Health Organization has given since long. And we know that our well-being is dependent on the well-being of the animals, on the well-being of the ecosystems. So it is nothing but an integrated or unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals, and ecosystems. If we think that health of people can be achieved without taking care of health of animals and plants and health of ecosystems, I think, and it has been proven by research, adequate research, that is not going to be possible. So One Health approach is very, very important for our resilience, for our well-being, for our development. Next, please. Next, please. Can we have okay. So this also we can avoid, but this is the document. These are the documents which the Institute has provided you. Next, please. Next, please. Okay. This also I think we can skip because I have already covered, but one point I would like to highlight. Our collective human response. Generally, our culture for resilience or our culture for responding to difficulties is generally, oftentimes it is observed that it is just a crisis management. If there is a cyclone, immediately we do everything. If there is a pandemic, immediately we do something and we do the crisis management. But after that, we start neglecting our medium and long-term measures, which would prevent or which would reduce the frequency of disasters, which would reduce the intensity of negative impacts of the disasters. So this is very important that crisis management, there is no other go. We all have to do the crisis management. If there is a pandemic, we have to have a vaccination program. We have to have hospital infrastructure. We have to have all the medicines and healthcare systems in place in a crisis management level. But then we will have to follow up should be that we take medium and long-term measures in such a way that no such pandemic is possible in future. So this is very important for us. So the culture of resilience will not come only by the crisis management. Success in the crisis management is very good and essential. It is essentially required. But the culture of resilience will come with continuous sustained efforts on medium scales and the long term, so that we prevent pandemics, epidemics, disasters to happen rather than only fighting at a crisis management level.
Next, please. Next, please. Okay. What we are going to discuss is that human well-being and human development. Basically, our ultimate goal is the human well-being and human development on a long-term basis for the generations to come. The matters of human well-being and human development are immediate, or this I have covered already, medium and the long term. They are multidisciplinary. The previous talks also made it very clear that it is not the job of one person. And we have to have the holistic approach. We need health people. We need the natural resource managers. We need the crisis managers. We need the animal science peoples. We need the plant science peoples. We need ecologists. So we have to have a multidisciplinary approach and holistic. Maybe at action level, probably the expertise are required. Field expertise of a particular topic is required. But at policy level, at management level, and for preparing action plans, be it a short-term action plans or annual action plans, all these plans should be multidisciplinary. And I'm very happy that most of our plans are now adopting this approach. For example, in rural development department, when the GPDPs, Gram Panchayat development plans are prepared, if one goes through the GPDP guidelines of the government of India, it very clearly says that all the aspects are required to be covered. And at the action plan level itself, at the GPDP, at the village level or a panchayat level action plan also, a multidisciplinary approach is prescribed and it is being attempted. Ecology and applied ecology. Ecology is now we learn, we understand, but then it has to get converted into some application. And it should not remain just like the questions which are that how much species should be protected, or how many ecosystems should be protected, which eco-services should be protected. These are all the very relevant questions for the applied ecology. And the knowledge of ecology now should get converted into applied ecology solutions. And these solutions also, we will talk about it at different geographic levels. We will have to attempt. Holistic approach. Disasters, human well-being, okay, fine. Yeah, long back we used to listen the slogans like think globally and act locally. I would slightly make an amendment to that. Think globally, think locally, understand the local ecosystems, the global policies like conventions and the approaches which are prescribed to us should be understood, and act locally. Wherever we are working, we could be a middle management officers, we could be a frontline staff, or we could be in academics or teaching job. Wherever we are, there we have to act locally and make a difference. So that is what I think we should be interacting. Next, please. Okay. This is this slide is giving a definition of eco-DRR. What is the ecosystem-based disaster risk? So we will keep it always at the back of mind that this is what ultimately we want to achieve through the education, through the culture of resilience, through our collective actions, through our holistic approach. Next, please. Next, please. Okay, the previous one. No, after that. Okay, this is I'm sure everybody knows, so I will not be dealing much about that. The only thing is that I have added some of the Gujarati terminologies so that it becomes the Samaposhit is a concept where it is developed by Gujarat Vidyapeeth Ahmedabad. Samaposhit is what? It's something like this, that if I take care of my ecosystem will care for me, or take care of my requirements or my safety. So which was also elaborated by Dr. Sweta Ben, that we will have to take care of ecosystems. Why we should restore ecosystem is a simple principle is that if we take care of ecosystems, if we take care of our natural resources,
If we take care of our biodiversity, through eco services will take our care. Next, please. Next, please. Next. So this is what this slide gives us the concept that all four approaches, or our educated approaches of ecology, culture, economics, and politics. Politics here means actually governance. So ecology, culture, economics, and governance will help us to get desired results and prevent disasters or reduce the intensity of disasters. We can reduce the risk, and if disaster happens, we can immediately cope up and come out safely of those difficulties. Next, please. This is one report. I think my previous speakers, the previous speakers of today also mentioned that ecosystems and human well-being, this Millennium Assessment Report of 2005, it gives us the information that what is that relationship. Humanity has always depended on the services provided by the biosphere and its ecosystems. Further, the biosphere is itself the product of life on Earth. The composition of the atmosphere and soil, the cycling of elements, all the natural processes, I would say, through air and waterways, and many other ecological assets are all the results of living processes, and all are maintained and replenished by living ecosystems without human effort, without humans have to do much. So the human species, while buffered against environmental immediacies by culture and technology, is ultimately fully dependent on the flow of ecosystem services. This is the question also, and this is the background principles or background understanding on which we will further develop our understanding of the subject. Next, please. Next, please. Okay, now few slides we can skip because these are the fundamentals I have kept only, and people can use those for understanding the basic concepts of ecology, ecosystems, etc. Please, next, please. Next, please. Next, please. Ecosystem services. This is what this we have taken it from the Millennium Assessment Report. Ecosystem services are the benefits provided to humans through the transformations of resources or environmental. Now here when we say resources and when we use natural resources, the phrase natural resources, we must understand that what are these things, why they are resources, correct? Into a flow of essential goods and services. It could be goods or it could be services. I will very quickly go through the next two slides because Shweta Ben has very elaborately and very nicely explained this. Next, please. So this chart is taken from there, and the different ecosystem services, provisioning services actually results into goods. We get some goods from the ecosystems, and then other services which my previous speaker had, the previous speaker of today's webinar had very elaborately discussed it. Reading this report is also very important. Those who are interested further, they should try to get this report. It is available freely on the internet. So these services we have to value. And when we start services, valuing the services, one important aspect is that these services are essential, but we will not be able to get these benefits of these services unless we value these services. So we will have to enter into the subject of ecological economics, which is very important and which was discussed also by previous speakers. Next, please. Next, please. So this is the same thing in a chart form. Next, please. Next, please. Okay. The economy, the basic concept of the economy also is there. Our development process, most of our human activities are currently guided by the economics. And there is nothing wrong about this economics, but the economics we are viewing it in a short terms and immediate benefits. So because of that, and when we see the economy in isolation, we start neglecting other three important aspects: the ecology, the culture, and the governance sides. And because of that,
the imbalance takes place. And that imbalance, on the face of it, we feel that, okay, there is a good GDP, there is a good market values and all these things, but then we are paying some costs, and those costs are remaining hidden costs. And those hidden costs ultimately create issues for us or difficulties for us. So economy also we will have to understand in a right perspective and in correlation with other three important factors, namely ecosystems, governance, and the culture. Next, please. Okay. Now value. As earlier I said that if we do not value a goods or a thing or a service or a process, we will probably not understand much and we will not conserve it. So it is essential that we have to value it properly. And for value, we have to analyze it. If I have to value the importance of forest ecosystem, I must understand what is forest ecosystem, how it functions, and what kind of goods and services it gives. And then account them, value them and account them. And if the forests are not there, what the benefits or what services we are losing, that part becomes ecological economics. So valuing is very, very important. And the capacity to, one of the topics of today's webinar is to capacity building. And capacity building is just not only to withstand the cyclone, but it is also the capacity to understand the complexities of life, like complexities of ecosystems and the ecosystem services. Next, please. Okay, resources. Now, once we, a particular entity or a particular asset, generally we do not consider it as a resource when we do not value. The moment we understand that there is a value to that, say it could be simply a rock. A rock, we will just say that it's rock and there's nothing, no value to it. But the moment you find out that chemical composition of the rock and find out that there are some very precious elements, elements in that, immediately that particular rock becomes a resource. So how to understand the asset, entity, or the natural process as a resource is very important. And for that, we need to have more of science, more of analytical power and capacity. Same goes with our natural resources. Most of the natural resources, we superficially understand them, but we do not understand deeply, and we do not account their contribution to our life. So that when we don't do that, we neglect it. The previous speaker said that forests give certain services, freshwater services and goods and all. Now, have we ever accounted it? How much water is there? If forest is not there, then how much water during the monsoon there will be flood, and after monsoon there will be a scarcity of water. So all these things we should start accounting also. And once we start accounting this, and putting a value to it, and there are valuation methods, different valuation methods. Those methods we should use it and value it, consider them as a resource, and start conserving them. Next, please. Okay, the natural resources also, it could be viewed in different ways. Origin, whether it is a biological or non-biological, stage of development of the natural resource, at what stage it is there. If we have not analyzed it properly, but we know that there is some value to it, so we say that it is a potential. But once we value it, we say that, oh, it is the actual resource now. And once that we know that the value of that particular resource, natural resource, we either keep it reserve and stock, or we use it. Now, reserve and stock, when we keep it for future benefit, and whenever we use it, it has to be used sustainably. And it is more so for the renewable resources. A resource could be a renewable or non-renewable resource. So if we adopt a lifestyle which depends more on renewable resources with required efforts put in
to renew those resources, then I think our life, our ecosystems, and our well-being will become sustainable. The resource can be seen also as a flow resource or a stock resource. Water flowing in a river is a flow resource, but water stored in a reservoir or a pond is a stock resource. So that way we have to understand that what are how the resource is naturally behaving, or we are making it to behave, impounding the water for and converting into a stock resource for certain purpose. So we should understand that the flow, where it was flowing and what services it was giving to the downstream, what will be impact to the downstream people also, or what will be the impact on the living systems of within the river system. Those also I think we should be understanding. Most important part is that it's not only the scientific understanding, but also measuring it and accounting them. Once we start measuring and accounting them, I think we will understand its value, and once we understand its value, we will conserve them. Next, please. So this is basically the graphical presentation that the subjects falls within the term of ecological economics. Instead of depending only on economics and neglecting other three important aspects, we should adopt ecological economics approach, be it at a panchayat level, or be it at a state level or district level, or be it at a national level. So this is the importance of ecological economics. I would, economics, the students or the professionals of economics should understand the ecology, and the professionals of ecological professionals should understand the economics aspect also. Next, please. This is different ways and different methods of ecological valuation. Once we enter into these concepts of ecological valuations of ecosystems and the natural resources, different methods are there, use values and direct use values, indirect use values, optional values. Next, please. Next, please. Bequest values, existence values, different times, and it has been discussed elaborately in the previous talk. So once we do this, are we doing it or not? First of all, we should ask the question that are we doing ecological valuation or not? Very rarely we are doing it. We are not, I think we haven't reached to that level that everywhere the ecological valuation is adequately done. For example, some of the protected areas, some of the tiger reserves, they are now subjected to the studies of ecological valuation. Some of the protected areas also has been done, and there are now experts available in the field of academia, and they can do it, but it is very rarely done. Still, we are purely going by the economic valuations and the financial market valuations only. So slowly, gradually, but definitely we should now move towards this of ecological valuation. Unless we do that, we will not be able to answer those questions of recovery rate of species incorporating in development, or ecosystem services incorporated in a development process, etc. So this is, I think, is essential now that we all collectively should move in this direction. Next, please. Okay, sustainable development. It's not, this concept is not new concept for India, but then globally, I think we will say that it started from, say, late 70s, and through that, our Common Future report by the Brundtland Commissions, it has become very important now. We have globally adopted this approach. We have nationally adopted this approach. And now we have, from 2015, the Sustainable Development Goals. And if we go through these Sustainable Development Goals, all 17 goals and about 163 targets, we come to know that this is the approach, which is a holistic approach.
This is the approach where each achievements under each goal is being monitored, measured and monitored, whether we are making a definite, unlike the previous one, Millennium Development Goal, where we made goals, but we did not make achievements. Now these achievements are being measured, where we are lacking, why we are lacking, or why there are shortfalls in achieving the goal. And there are shortfalls. We will not say that much achievements have been done, but at least we are now measuring it. And once we measure it, we know that more efforts are required and more collaborative and more concerted efforts are required. Next, please. Okay, so now it is purely from GDP and GNP. We are now going to the Human Development Index, and now we are going to the Sustainable Development Goals. This is the evolution. So definitely there is a process in a positive direction, moving in a positive direction. If we see from serial number 1 to serial number 5, and as I said that now the serial number 5, that is Sustainable Development Goal, is globally measured and monitored, nationally measured and monitored, state level also it is being measured and monitored, district levels also, the district functionaries are asked to achieve these Sustainable Development Goals at the district level also. So I would consider it to be a movement or a progress in a positive direction. But as I said that more and early actions are required. Next, please. Okay, so the sustainable development is not possible without sustainable living. So we know that the last Rio conference, since last Rio conference, that is Rio +20 onward, this lifestyle issue is being discussed, because when the Earth Summit Rio +20, when they analyzed that why we are not achieving certain goals, they found that our lifestyle is an issue. And then it has been decided that we have to achieve or we should strive rather for a sustainable living lifestyle rather than a exploitative lifestyle, because exploitative lifestyle is all these our climate actions, whether it is adaptation or mitigation or Biodiversity Conservation Act under the conventions, UN CBD convention, or desertification. I'll come to that. So all these are actually guiding us towards the sustainable living. And once the sustainable living is adequately achieved, I think we would be conserving more of our ecosystems, and ecosystem-based DRR we will be achieving. Next, please. And this is related to it, the sustainable development. Next, please. Next, please. Okay. Now the same thing again, the sustainability. How to achieve the sustainability? One way is the various sectors of where we need to have the sustainability. One is the ecological, economical, cultural, social, political. That's one thing we understand. But the another way of looking at the sustainability, how to achieve sustainability, is that we need institutions. We need research. So unless our institutions are sustained properly, we probably will not be able to achieve sustainability. Second part is that the financial sustainability is also very essential, because if we do not have the financial sustainability, we will be entering into a downward spiral of financial crisis. And generally the financial crisis result into a knee-jerk response, and those knee-jerk responses are again damaging to the ecosystems, and that is how we lose the achieving sustainability. We solve the financial crisis issues. Financial crisis can be solved, but then it results into some different kind of unsustainability. So economic sustainability, social sustainability, institutional sustainability, financial sustainability,
all we will have to understand and focus and maintain them. Sustain, the word sustain itself is that we have to maintain. If we do not maintain those things, I think we will be entering into a downward spiral of degradation. Next, please. Okay, this is the same thing. This is on a scale, it can be measured, and subtopics are also there under each, that what should be monitored. Under ecology, what should be monitored. Like for example, in ecology, we can, next slide we can go. We can measure the biodiversity. Biodiversity is actually the part of ecology. The various natural resources, various different types of habitats, etc. are part of the ecology, and we can monitor the sustainability of that, and we can find out whether the system is sustainable or not. If our mangrove systems are failing, if our coral systems are failing, definitely the food resources which we get, the provisioning services which we get from marine ecosystem are going to get reduced or adversely impacted. Similarly, under the economy, we have to understand the productions and resources, exchange and transfers, including energy, also part of that, accounting and regulations, distributions of resources, all these things we have to go deep into it and bring it on one template or on one table and correlate each other and try to achieve that very, very complex. It is easier said than done, but yes, we'll have to do it. Very complex approach, and then bring the balance of all the four. Next, please. Okay, these are the Sustainable Development Goals, which you all know. Next, please. Okay, we can go ahead. We can go ahead. Okay, now another concept is what One Health concept, which is again not unrelated to disaster or not unrelated to ecosystem management. One Health is a collaborative efforts of multiple disciplines working locally, nationally, and globally to attain optimal health for people, animals, and our environment or the ecosystems. All the three groups of assets or entities are properly taken care of, we can achieve One Health. And if the One Health is optimally achieved, I think pandemics and epidemics and the pains pains followed by the epidemics and the pandemics could be avoided. Next, please. Next, please. This is how it works. Actually, this chart is actually borrowed from a WHO document. They are basically, it indicates that if there is a ecological disequilibrium, if the ecosystems are not in equilibrium, some of the pathogenic organisms, they escape and enter into a human system, and that biotic interactions results into a disease. There are n number of such examples, including Ebola or the corona, which have actually escaped from the animal systems and caused difficulties or pandemic and epidemics for the human being. It's not only that, the climate itself is likely to, for example, one prediction is there that due to climate change, there will be certain areas which will become more moist and more warm, and with that kind of a condition will be more conducive for mosquitoes and the problematic diseases like dengue and encephalitis and malaria, etc., are likely to cause difficulties for us. So unless we keep the ecosystems properly at a global level, at regional level, or at local level, we are actually indirectly inviting the diseases. So it is now believed that just treating the symptoms of the disease or epidemic is not adequate. We have to now address to the causes of the diseases through the approach of One Health, which is prescribed by the World Health Organization of the United Nations.
So this is also, I think, related to our disaster risk reduction. Next, please. So this is, I think, in the first lecture itself, in introductory lecture, it has been told to you. So now we should understand that what is biodiversity, what is Biodiversity Act, what is the biological diversity, importance of biological diversity in the ecosystems as the important natural resource, the interaction between abiotic and biotic resources, ecosystem functions, all these aspects from the health point of view, from the different types of disasters, be it a cyclone, be it a drought, or be it a flood. We have to understand that and then make it complex correlations and understand that what actually triggers what we then call it a disaster, and then start in a long-term basis, in a medium-term basis, and of course in immediate-term basis. We should start addressing each of these issues. Next, please. Next, please. So this is also, I think, it's a primary to disaster risk reductions, and it must have been covered under the. I have just kept this slide here only to correlate with the ecosystem conservations, biodiversity conservation, One Health concept, natural resource management, just to have a holistic approach and then achieve that very important goal for all of us, that is disaster risk reduction. Next, please. Next, please. Okay, once again, now let us go through this particular definition once again. Ecosystem-based disaster risk reduction is the sustainable management, conservation, and restoration of ecosystems to provide services that reduce disaster risk by mitigating hazards and by increasing livelihood resilience. The previous speaker said that when we increase the livelihood resilience, when we increase the livelihood opportunities and the economic standards, people can develop their own coping capacities. And once the coping capacity is increased with the help of government programs or on their own, the vulnerability reduces. So this is how, and this is at the personal level or individual level. The same thing could be thought of at the village level or district level, and our planning should be accordingly fine-tuned to have the disaster resistant planning for development and human well-being. Next, please. The geographical context, this is just to say that sometimes we believe that, okay, what will I do? I'm working at the village level and I can't do much. No, this is not the correct thing. All the geographical levels, they need intervention. At a village level also, same approach is required. And because of that, the Gram Panchayat development planning guidelines have included this. The district planning guidelines, if you see, if anybody goes through the district guidelines for the district planning, it is very much there. At the state level, we are preparing climate action plan. At the national level, we are preparing climate action plan. At the state level, we are preparing disaster risk reduction plans and disaster management plans. All these indicate that to believe that these are all global issues and we can't do anything, that's not correct. Every locations, be it a small geographical location by the frontline staff or a district level by the middle level managers and the field officers, everywhere this approach is important. Unless we have that uniform approach at global level to village level, local level, we will be leaving certain gaps. If we leave certain gaps in between, I think we will not be able to achieve the goals, sustainable goals, or the disaster risk reduction goals. We will not be able to achieve. Next, please. Next, please. Okay, so very quickly, this is the chart where
against the hazard or against the ecosystem, what global actions are being taken and what national actions are taken. And the same chart can be extended that what state level is being done, or what is being done at the state level and what is being done at the district level. So climate change, so we all know the UNFCCC and the Conference of Parties, up to 26 parties, what is happening, we know that. And this is now, there are parties, including India being parties, and collective efforts are being made. And under at the national level, there are 8 missions. Some of them, the previous speaker elaborated, and how we are going to achieve that part is very much there. So UNFCCC and UNFCCC and all the decisions which is taking place through the Conference of Parties, they are very important from this angle. The desertification. When we harm the biological species or biological resources, those areas become desert, and plant life is destroyed, the animal life is destroyed, and the deserts, or if we overexploit resources like water resources, exploiting the ground resources, ultimately, if we don't use the groundwater resources sustainably, it is going to have the impact in future. It will cause kind of a desertification. And so the Convention on Combating Desertification is aiming that, again, it is an ecosystem approach where you conserve moisture, you conserve soil, you conserve biological resources, or you restore the ecosystems so that desertification does not take place. Species extinction, our UNCBD and CITES, Convention of International Convention of International Trade in Endangered Species, CITES, and UNCBD, they are focusing on biological diversity. And as we know that we have a Biological Diversity Act at national level, and the same is being implemented at the state level. There are biodiversity rules. Wildlife Protection Act 1972 is also contributing to the species conservation and ecosystem conservation. And this is one approach of ecosystem approach for human well-being. Forests, though there is no separate convention, but United Nations Forum on Forests is intermittently meeting and deciding the global policies. We have the forest policy, then we have the Indian Forest Act, the Forest Conservation Act 1980, and of course, periodically it is revised also as per the requirement. And currently also this is under debate. There are suggestions to improve the policy and the act. The wetland, the Ramsar Convention at the global level, and we have the wetland rules under the Environment Protection Act 1986 at national level. And then there are wetland committee at the national level, wetland committee at the state level. Under the act, those are statutory committees, and these statutory committees are actually monitoring what is happening to the wetlands. The previous speaker had also spoken about the importance of wetlands and wetland ecosystems in human well-being. Next, please. Next, please. Then comes the coastal ecosystems. So it is embedded in all other conventions, be it a climate convention or a biodiversity convention or a CITES convention. Under the Environment Protection Act at national level, we have the coastal regulation zones and coastal management plans, so that our coastal resources, including the wetland resources in the coastal area, they are managed properly, conserved properly. Sustainability, we have the Sustainable Development Goal. India is participating at national level. Niti Aayog is fine-tuning all the national programs to Sustainable Development Goal, and it is monitoring and giving a kind of a ranking to different states that what they have done for each goal, and of course collectively also for what has been done. And of course, the disaster risk reduction under the Indian Disaster Management Act, the Gujarat Institute of Disaster Management, the disaster management authorities at national level, at state level, under the Sendai framework, they are trying to achieve this. And one important aspect about this is that
that recognizing the importance of the multidisciplinary approach under the disaster risk reduction, under the Sendai framework, all the aspects, including the ecosystem aspects, economic aspects, social aspects, cultural aspects, and the governance aspects are addressed to, like it should be done, and it should be done for other sectors also. So this is a very good beginning. We have to have our sustained efforts in this regard, and that is why all our departments and sectors, they should not consider that they are independent sectors. We all are working for the same objective, but with the compartmentalization is only for the party, or the partition is only for the purpose of expertise, but otherwise we all are working towards the same objective. Understanding this, a very good collaboration and very good cooperation, interdepartmental cooperation and collaboration, intersectoral collaboration cooperations are essential. We cannot be parochial in our approach. Once we achieve this interdepartmental, intersectoral collaboration and cooperation, achieving these goals and achieving the disaster risk reduction probably will not be difficult. Synergy will be created among all the departments and sectors, and they will achieve it. Next, please. This is the same one, Sendai framework. Next, please. Okay, so finally, this decade of ecological restorations. So what we have to, UNEP has given this decade as a decade of ecological restoration. So for 10 years, for starting from 2021 to 2030, this 10 years, understanding all the conventions, understanding the interdisciplinary approach, understanding the need for collaboration, cooperation, we should focus our efforts on ecological restorations and contribute our might, whatever way we can do for achieving these goals. Last, this very briefly, these three questions which came, we have only 5.27% under the protected area. Little more area comes under the forest ecosystems. If we consider the coastal zone regulations, little more area comes under conservation. So if we try to do arithmetic calculation of how much area we are putting under this ecosystem management, it becomes the figures are not totaling up to a satisfactory level. All this, but one good thing is that the conservation is not happening only under the Wildlife Protection Act, but it could happen under the Coastal Zone Regulations also. It could happen under the Biodiversity Act also. Biodiversity Act is also giving the opportunity. Biodiversity Act has two approaches, two major approaches among many. The first one is the biodiversity conservation, and second is the access to the biodiversity to the local community. So benefit access so that their livelihood is assured, and if their livelihood is assured, that they become more capable. But the important part in benefit access sharing is that it should be done sustainably. It should not be allowed to become exploitative. So, so it is there under the Biodiversity Act also, things could be done. The Environment Protection Act is also very, very crucial, and that should be used for achieving the ecosystem ecological restoration. What services are to be protected, or what goods or what species are to be protected, unless we do the detailed profiling of ecosystems, detailed profiling of biodiversity of that particular region, unless we find out that which are the key ecological species or the keystone ecological species, unless we recognize the endangered and rare, endangered and threatened species, and if the keystone ecological species becomes RET species, then it should be immediately conserved. More protection should be given. But the
the requirement is that we should prepare profiles, ecosystem profiles. We should prepare biodiversity profiles. We should identify rare, endangered, and threatened species. We should value the ecological services, be it a provisioning services, direct use or indirect use services. And once we value them, we will know what exactly is required to be protected and how much it to be protected, how much it is to be used sustainably for the economic benefits. So this is in brief my response to those three questions. As I earlier said, that it is easier said than done, but we have to commit ourselves to these tasks. And once we start doing that, I think we will have a sufficient rationale and convincing rationale for conserving ecosystems, conserving species, and conserving eco-services. I'll stop here. Thank you so much. And I leave it to Chintan Bhai for further discussion. Sir, sir, on behalf of GIDM and my team and entire training participants, sir, we take this opportunity to thank you so much for such a detailed and simplistic, understanding of making us understand about the nature-based solution for disaster risk reduction. Sir, we are in process, as you have already guided us, we are in process of preparing a risk-informed Gram Panchayat development plan. And very nice. We will definitely, sir, incorporate the lesson learned from this session, sir. I have noted down all your points. Sir, we have also preparing a terminology, UNDRR terminology into Gujarati language. Oh, and very good. That's very good. As rightly, sir, you have guided us, we will be using the proper Gujarati terminology that is for the sustainability, for sustainable development. Yeah. Yes. Sir. Many thanks, sir. Absolutely. Thank you. Thank you so much. And I have enjoyed interacting with all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So if any participants would like to ask any other question, since sir has already answered the question, there were few general queries whether the certificate will be issued. So I will be sharing the link wherein you can download your e-certificate. But still, we will remain in contact. You can drop your question in our WhatsApp group, official WhatsApp group, which we have prepared. And I will be in contact with you, officially. So we will get back to our resource person and we will, get your queries done. Sir, I will be preparing the debriefing report as well. The point mentioned by you and you guided us, I will be incorporating all these things, and we will come up with a very brief, small report on the importance of biodiversity conservation for resilience and nature-based solution for disaster risk reduction. So thank you. Thank you so much. And all the very best to you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So, yeah, any message? Feedback, yeah. So I have shared the feedback link in our WhatsApp group. All are requested to submit feedback. All are requested to go through 5-hour e-certificate course in disaster risk reduction, which is a self-paced course, right? And all are requested to download our knowledge hub. All the literature training modules are available on our portal. Please download it, use it, implement at district level. Yes, you can conduct training programs using our training program at your district level, taluka level, gram panchayat level, village level, and you have to just approach us, right? You just approach GIDM and we will guide you also how to conduct and all, how to organize, right? So please remain in contact. With this, I would wish you all the very happy Holi, and thank you so much again for joining us. So we call it for a day. Thank you so much. Jai Hind.